Okay, our YouTube live has been started. Good morning, one and all. On behalf of Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya, on শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে আমরা এক দিবসীয় রাজ্যস্তরীয় আন্তর্জালিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছি। আমরা সকলেই জানি আজ 10th অক্টোবর অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে। এই উপলক্ষে আমরা আজ একটি আন্তর্জালিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি, সেটি হলো কেরিয়ার কাউন্সেলিং। আমি আহ্বায়ক হিসেবে সকলকে এই অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা জানাই। সর্বপ্রথম আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম ডক্টর উমা ঘোষকে আমি অভ্যর্থনা জানাই, কিন্তু বিশেষ কারণবশত উনি আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারছেন না, তাই আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমি অন্যান্যদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের দুজন স্পিকার, আমাদের কিনোট স্পিকার এবং আমাদের ভ্যালেডিক্টরি স্পিকার প্রত্যেকেই উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তার সঙ্গে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট অংশগ্রহণকারী তারা অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকেও আমি আমার অনুষ্ঠানে, আমাদের কলেজের অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। We welcome all and one and all in today's webinar. As because our principal ma'am is absent today due to inevitable work, so she could not present here, we are starting our program. Good morning, one and all. I am Dr. Prathita Viswas, the joint keynote speaker of this session, and I, along with Dr. Shamastri Shood, will be speaking about career counseling and goals, etc. First of all, I would like to invite Dr. Shamastri Shood, head of the department as well as assistant professor of the Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya. Dr. Shamastri Shood has given the welcome speech, and as we all know by now that she is one of the prime person who is basically organizing this webinar, and the prime force of the organizer of all the webinars which are being organized by Siddhinath Mahavidyalaya. A brief profile, because Shamastri Shur basically likes to know more related to her work, but still let me introduce her. She's basically her mother's subject is English, but she has, after that she has done her B.Ed
as well as MEd, as well as MA in education. She has also MPhil as well as PhD in education. Along with that, she has a lot of hands-on experiences on career counseling, mental health guidance, inclusive education. Some were certificate courses, some were postgraduate diploma courses, but all those were done from reputed universities of India as well as Kolkata, West Bengal. Dr. Chamastri Shur has also a school teaching experience of more than 5 years. I would say rather a lot more than 5 years. And then she has joined college, and she has also been a part of Central University in Bihar. So she has always been a part and parcel of the educational field in different aspects. She has also written numerous nationals as well as international journal, author of certain books related to psychology, mental health, mental well-being, as well as career counseling and career goals. At the same time, she was also associated with Netaji Subhash Open University, and as well as other NGOs which were working upon mental health and guidance, as well as on career goals, career aspirations of all the students, as well as the awareness to all the parents and the guardians. She has also done a lot of workshops in Siddhinath Mahavidyalaya itself when she was the teacher in charge of that college. During that time, Professor Dr. Uma Ghosh was actually not in her chair, and she has actually taken up that sole responsibility of guiding that college. And during that time, she had had a lot of national as well as international seminars, because now we tell webinars, but Ramastri ma'am has been the key person to organize the seminars also in the college, which is, as they say, in a very interior part of the Medipur, or rather say that district, which is very interior. But let me say one thing, that the interior college and all this stuff comes within the mind. It does not come within if you are working in a context of working, then of course it becomes a good impact on your mind, body, spirit, as well as health. So Dr. Shamastri Shur as well as Dr. Uma Ghosh ma'am, they both are the driving force, and it does not mean anything in today's global scenario that whether a college is interior or exterior, it is actually the working force behind that. And I would like to also congratulate the college, the total committee members, the Department of Education, as well as Dr. Shamastri Shur, and as well as the principal of the college and the managing committee, that they had actually done a silver jubilee, if I'm not wrong, Dr. Shamasri Shur, that the silver jubilee webinars has already been completed, which the A grade colleges, even in very good central located places in Kolkata, could not have been able to do. So this is a hats off to your end. And today is also a very special day, which you will also mention. You have already mentioned. So in that case, I would not like to take further of your time in your introduction and anything. I would welcome you to give you the keynote speaker. As a keynote speaker, I would welcome you. And at the same time, as I am the joint keynote speaker, and I will also be having my deliberation after this. But first, over to you, Dr. Shamastri Shur, for your deliberation, please. Thank you, ma'am. Thank you for your introduction. But I really don't know whether I deserve this long introduction or not. You have talked a lot about me. Anyway, as because I'm the convener as well as the joint keynote speaker,
Let me talk about my college, just 2 3 lines, because it will not be better if I don't say any, if I don't speak any words about my college, because the principal is absent. It's my responsibility to focus my college. Siddhinath Mahavidyalaya is an interior college. It's located in interior remote village location in Shamsundarpur Patna village, block Pashkura, Purba Medinipur, under Vidyasagar University. It's a government general degree college, government aided general degree college. Okay, and it has started its journey in 2013, and now the college is growing, but not in that speed, as because it has many constraints. Because it has monetary constraint, it's not take, affiliate not receiving any grants of UGC, because it has not done NAC yet. But still we have 6 honors subject, of that 6 under arts faculty and 4 under science faculty. That is under arts. In language courses, there are Sanskrit, Bengali, and English. And apart from language courses, there are my subject education, history, and philosophy honors. And in science subject, there are physics, chemistry, mathematics, and geography. And apart from that, there are 8 more past subjects which are running successfully. Total 18 subjects are running successfully in our college. Um, in spite of many constraints, we are trying our best to run our college, as because our principal ma'am is very active and she always inspires us to run this college. In this context, I want to remember our just the recent demise of our president, Mr. Nirmal Chandra Maiti. Without his active effort, this college cannot be established. For his 30 years struggle, this college has been established. So we must remind him, and we should never forget the Gandhi of Panchkura. This is this in this name we call him Gandhi of Panchkura. So pranam to Mr. Nirmal Maiti sir. Now, as because I'm the keynote speaker, I want to tell something about mental health, because today is a World Mental Health Day. I will use bilingually, English and Bengali, because today is a state level webinar and all the speakers are from West Bengal only and all are Bengali, and most of the Bengali people have joined. So I will speak both the languages. তো আজকে ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে। আমরা জানি যে আমরা কিরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বহু জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে, অনেক কিছু খারাপ জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে, একটা যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা অ্যাসপেক্ট লুজ করেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের মেন্টাল হেলথ প্রচন্ড খারাপ হয়ে গেছে। সবাই ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে গেছে, অ্যাংজাইটি স্ট্রেস মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে, ইভেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়ে গেছে। সমস্ত দিক দিয়ে আজকে মানুষ জর্জরিত। তো এই কনটেক্সটে এই 10th অক্টোবর ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে প্রত্যেক বছরই পালন হয়। বাট দিস ইয়ার ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে সেলিব্রেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? কারণ আজকের দিনটা, আজকের এই সময়, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সেলিব্রেট করা অত্যন্ত দরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি এই আজকের দিনটা সেলিব্রেট করছেন, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ওয়েবিনারের মাধ্যমে সেলিব্রেট করছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছেন, বিভিন্ন স্পিকার্স আসছেন। তো আজকে আমার মনে হলো যে আজকে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডেটাকে আমরা যদি একটু অন্য অ্যাসপেক্টে অনুষ্ঠিত করি, তাহলে মনে হয় বেটার হবে। কারণ অলরেডি আমরা মেন্টাল হেলথের উপরে উই হ্যাভ অলরেডি অর্গানাইজড এ প্রোগ্রাম অন মেন্টাল হেলথ, অ্যান্ড none other than Prathita Vishwas ma'am, she was the speaker of our first program that happened in 19th May. 19th and this program happened, and she was the speaker of that program, and she elaborated his 2 hour speech very nicely. So and if you want to listen the speech, you just subscribe Siddhinath Mahavidyalaya and you will get all the programs we have already organized. And you will obviously you can listen the speech of Dr. Praktita Vishwas ma'am about mental health. So I don't want to repeat about World Mental Health Day.
আমি যেটা ফোকাস করতে চাইছি যে আমাদের এই মেন্টাল হেলথ খারাপ হওয়ার পিছনে একটা বড় অ্যাসপেক্ট আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হয়েছে যে ইকোনমিক একটা অ্যাসপেক্ট ভীষণভাবে কাজ করছে, যেহেতু বহু লোকের চাকরি চলে গেছে, বহু লোক ডিপ্রেশনে ভুগছে কারণ মানিটারি ফ্লো বন্ধ হয়ে গেছে। 20 থেকে 30% হচ্ছে, মানে যার মাইনে ছিল 1 লাখ টাকা সে 20,000 30,000 টাকা মাইনে পাচ্ছে। এইরকম সিচুয়েশনের মধ্যে যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং আমরা সকলেই জানি একটা লাইফস্টাইল যখন গ্রো করে যায় তখন সেই লাইফস্টাইল থেকে সেটাকে কার্টেল করে সেটাকে নামিয়ে আনা খুব কঠিন কাজ। তো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমাদের, এবং আরেকটা জিনিস আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে চাকরির বাজার প্রচন্ডভাবে সংকুচিত হয়েছে। চাকরি অলমোস্ট পাওয়া যাচ্ছে না এখন, বরং যারা চাকরি ছিলেন তাদেরকে স্যাক করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে, নতুন রিক্রুটমেন্ট বন্ধ, গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরে নতুন রিক্রুটমেন্ট বন্ধ। তো এই যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে কোভিড-19 সিচুয়েশনে, আমার মনে হয়েছে এই সিচুয়েশনটা কিন্তু মেন্টাল হেলথ বা খারাপের জন্য বা ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। তো আজকে কেরিয়ার কাউন্সেলিং অ্যাসপেক্ট একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, যেটা আমাদের দুজন স্পিকার আছেন তারা আজকে ফোকাস করবেন। আশা করছি আমরা যে তারা কিছুটা আশার আলো দেখাবেন এই খারাপ সিচুয়েশনে, যে ছেলেমেয়েরা কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবং কিভাবে আর্ন করবে, কিভাবে টাকা রোজগার করতে পারবে। আমার মনে হয় সেই সিচুয়েশন সেটা দুজন স্পিকার নিশ্চয়ই ফোকাস করবেন। নর্থ বেঙ্গল থেকে দুজন স্পিকার আছেন আমাদের, তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়টার উপর ফোকাস করবেন। বাট তার আগে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর জয়েন্ট স্পিকার হিসেবে ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাডাম আমাদেরকে এই বিষয়ের উপর কিছু কথা বলবেন। তো আমি আগে একটুখানি ওনার ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছি। ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাম ইজ দ্য অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড হেড of Department of Education, School of Education, Adams University, Barashat, West Bengal. And prior to that, she was the officiating principal of Proilan College of Education. Before that, she was the assistant professor of Poilan College of Education in method subject history and education. And she has expertise in educational management and administration, educational psychology, inclusive education, teacher education in all these subjects. She has done her MA in history and MPhil in history from University of Jadavpur. And after that, she obtained B.Ed, M.Ed from Kollan University, and then PhD from Kollan University under the supervision of Dr. Joyanto Mite sir, who is also my supervisor. Before that, before Poilan College of Education, she was engaged in Acharya Jagadish Chandra Bosu Shiক্ষণ Mahavidyalaya. In that college, I was the student of her, and I was the first batch student of Dr. Praktita Vishwas madam. So I know her from 2008. Since 2008, we know each other. So I'm very fortunate that we kept relationship for this for last 12 years, for long 12 years. And I'm so lucky that she agreed to come here in this webinar today. What else should I say about her? Because because she had presented lot of papers in national and international seminars, and she was also the ambassador of Japan, Tokyo, representative India, and also she went regularly. She also regularly visits Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, and several parts of Bangladesh. Anyway, and without elaborating about her introduction, I want to request Dr. Prathita Vishwas ma'am to say something about today's topic, that is career counseling. So ma'am, over to you. Yeah, good morning to one and all. Thank you, Shamasri, for that wonderful speech about me. You always make me feel very special, and I always love coming to your webinars, and you know that very well. Before going into my topic, I would first like to welcome you all, because it is because of the participants that we are all here. And in this, today is a Saturday morning. You all have a lot of work, but still, most of the participants are here. And so it's very good to see that many are interested about career counseling. Now, first of all, let me focus on the part counseling. I would be very brief.
because counseling basically is a very broad term, and counseling is usually associated with professional helping with the individual in need. যখন কেউ ভীষণভাবে প্রফেশনালি কারোর প্রতি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় বা প্রয়োজন পড়ে, তখনই কিন্তু কেরিয়ার কাউন্সিলিং বা কাউন্সিলিং শব্দটা চলে আসে। অ্যান্ড এই যে প্রফেশনাল, এই প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যাট career counseling, that professional is someone who understands human behavior. আপনি যদি মানে সেই প্রফেশনাল যদি হিউম্যান বিহেভিয়ার না জানেন বা চেনেন বা সেই সম্বন্ধে ফিল করতে পারেন the personality, and then they, he or she or that person cannot direct the person who is in need to give the right direction to the thoughts and the thought processes. And the professional is a person you can reach out to in terms of your uncertainty, and who makes sure that your identity and problems remain confidential. তাহলে আমাদের এমনই কারোর কাছে কাউন্সিলিং, যে কোনো ধরনের কাউন্সিলিং, বিট কেরিয়ার, বিট আদার কাউন্সিলিং, বাট হিয়ার we are focusing upon career counseling, এমনই কারোর কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে who keeps the things to himself or herself, and who is very much keeping the things at a confidential level. And career counseling সম্বন্ধে যেটা বলা, যে এটা হচ্ছে একটা process that focuses on helping one understand one's own self, as well as সে কি কাজ করতে চায়, কাজ করতে ভালোবাসে। সবসময় তো কাজ করা বা কেরিয়ারটা গ্রো করা তো আর শুধু পয়সা উপার্জনের জন্য না, কিছুটা ভালোবাসার জায়গা না থাকলে, স্পেশালি আমি যদি টিচিং প্রফেশনের কথা বলি, সিন্স আই এম আ টিচার, কখনোই সেটা মানে পয়সা উপার্জনের কিন্তু একমাত্র মূল লক্ষ্য হতে পারে। So knowing that person's self and personality, as well as work trends, or one that can be informed about the decision of career as well as growth. But here we are speaking about the career counseling part. And career counseling helps manage a diverse range of problems, such as the low concentration levels due to poor time management, trust issues with family, to non-agreement between parents and children on which career to choose. এটা তো আমাদের কাছে খুবই কমন। আজকে আমি কাউকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কেন টিচার হতে চাও, না আমার বাবা বলেছেন যে টিচার হতে চাই। আমি তখন জিজ্ঞেস করি যে না তুমি তাহলে কি হতে চাও, না আমি তো এটাই হতে চাইতাম। তো তাহলে এটা যে একটা ফ্যামিলি প্রেশার, তার যে ভালো লাগা বা ভালোবাসার জায়গাটা থেকে সে তার বাবা বা মায়ের এক্সপেকটেশনটাকে ফুলফিল করছে, আর কিছুই। So this is a type of a career counseling or a counseling part. So one should practice এটা, আমরা অনেকেই জানি, it is a very common problem. আর কোয়ালিফাইড কেরিয়ার কাউন্সিলর অনেক রকম ভাবে হেল্প করতে পারে। সে নিজেকে বোঝাতে সাহায্য করতে পারে ওর পার্সনকে, an agreement of trust and confidence তার মধ্যে গ্রো করতে পারে। Then helps to pick up the right career and the right choice, helps to provide expert decisions and expert resources. সে নিজের রিসোর্স পার্সন বলে সে তাকে হেল্প করতে পারে। অ্যান্ড দেন যেটা একবার আমি আগে বললাম আবার বলছি, তার নিজস্ব কনফিডেন্সটাকে প্রপার লেভেলে যে সেই কেরিয়ারে কতটা মুভ করতে পারে, তার ইনসাইট দেওয়া, তার ফিলিংসটা দেওয়া, সেই কনফিডেন্সটা গ্রো আপ করে। And it helps to change unwanted behavior patterns and helps to remove the career related frustration. Career counseling কিন্তু মেইনলি সেই জন্য করা হয়। আর আরেকটা হচ্ছে রোল মডেল। রোল মডেল বলে আমাদের একটা টার্ম আছে এডুকেশনে, এটা ইউজ হয় অ্যাজ আ হোল, অল অফ দ্য এডুকেশন ফিল্ড এটা ইউজ হয়। তো স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে, সিন্স ইট ইজ টোটালি আ কেরিয়ার কাউন্সিলিং oriented webinar, so career counseling specially helps the students connect to experts who have enough life experiences to share. So
There are role models who have accomplished much and helped people in their life. That is why career counseling can serve as an inspiration to many who require it. আর আরেকটা হচ্ছে স্টেবিলিটি, নিজের একটা স্টেবল জায়গায় আনার জন্য কেরিয়ার কাউন্সিলিং সম্বন্ধে জানা বা বোঝাটা ভীষণভাবে দরকার। কতটা তুমি কেরিয়ার ডিসিশন নিতে পারবে, কতটা অবধি ইউ ক্যান গো, then how much it is possible for you, for your attitude, for your psychology and for your persona and personality. That is also one very important thing which is to be focused and highlighted upon. আর ব্রিফলি আমি আরেকটা কথা বলবো যে কাদের কেরিয়ার কাউন্সিলিং দরকার, কাদের কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রয়োজন হয়, যখন তাদের ভীষণভাবে যখন নিজেকে আর কি ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে, দিশেহারা মনে হচ্ছে, যখন মনে হচ্ছে যে আমার লাইফে কোনোভাবে কোনো কিছু প্রপারলি আর কি আমি কিছু করতে পারছি না, আমাকে আর কি অনেক কিছু ভাবে অনেকের এক্সপেকটেশন ফুলফিল করতে হচ্ছে। তো ইন দ্যাট কনটেক্সট আমাকে আর কি যেটা মনে হয় যে ইন এনি কেস আমার মনে হচ্ছে যে আমার কারোর কাছে হেল্প নেওয়া দরকার আছে, আমার হেল্প নেওয়া প্রয়োজন আছে। তো সেই হেল্পটা যখন আমার লাগবে, সো ডিউরিং দ্যাট টাইম আমার কিন্তু অবশ্যই কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর জন্য যেতে হবে, বিকজ হিয়ার we are speaking about the career counseling part that is to be very much highly focused here. আর এই ফোকাসটা কিন্তু আমার তখনই সম্ভব, তখনই আর কি নেওয়া সম্ভব যখন আমি কোনো প্রপার পার্সনের কাছে যাই। আমি যদি প্রপার পার্সনের কাছে না যাই, তাহলে তো আমি আমার কাছে প্রপারলি কেরিয়ার কাউন্সিলিং আর সেই গাইডেন্সটাই পাবো না। And another thing, the term or the word guidance is very much related with career counseling. আমরা গাইড করি যাতে সে প্রপারলি কেরিয়ারটাকে বিল্ড আপ পারে। That is also another thing. So with that, we have two eminent speakers, Dr. Mitra Chandra, who is a very senior and associate professor of Shiliguri B.Ed College. She will be the first speaker, a very Ma'am, experienced person. excuse me, Yes. ma'am, 1 minute. Thank you for your brief and nice deliberation about career counseling and mental health aspects today. Now I would like to request Dr. Pratika Vishwas ma'am to introduce Dr. Nita Mitro ma'am. And to focus, I want to invite Nita Mitro ma'am to focus about her speech of deliberation. Now over to Dr. Pratika Vishwas ma'am. Ma'am, you are requested to introduce Dr. Nita ma'am. Prachita ma'am, you are requested to introduce Dr. Nita ma'am. I am coming to that, Shamasri. Okay. So, and along with that, we have another speaker, Dr. Shanmay Mullik, who will be introduced also at a later stage. And we also have our guardian, rather say Shamasri and my joint guardian, Professor Dr. Devdulal Dr. Roy sir, to give the valedictory speech. And he is already here. So, good morning to you, sir. A warm welcome from our side. So, I would like to, I have been given the honor of introducing Dr. Nita Chandra. Now, Nita ma'am, actually, Nita ma'am is actually more than a elder sister to me. I am telling you in the open platform because she has always been a guiding force and she has always given me as well as Amasi more than a sister. She has been a guiding force and she has always given us mental guidance, and she has always been a very much person who is very much good in this field. So, a brief introduction. She is the Associate Professor of Siliguri B.Ed College as well as the Academic Counselor for
the MA in Education, IGNU, specializing in the dissertation work. And prior to that, regarding her academic context, I would like to say that her mother's subject is geography, and she also has done her PhD in geography. At the same time, she had done her B.Ed and M.Ed, as well as a PhD again in education. So she has lots of, knowledge, but she always wants to go for lifelong learning. That is the most thing I respect about her. At the same time, she is a master in psychology from Indira Gandhi National Open University. So she is a person who is going for lifelong learning. She has written a lot of articles, and especially in the COVID situation in the North Bengal University and in the Shiliguri Circle magazines, and in the papers also in special columns. She has she has penned a lot about the mental health, mental well-being, about things related to career. And at the same time, she is very much efficient, as well as what should I say, very much focused on her work. And she does a lot of research work as such. She did a lot of professional work also related to this. She is involved with the geography department in their project related works. She is also involved in the Science Congress of the North Bengal. So she is doing a lot of this works. And with the Shiliguri B.Ed College, she is basically very much associated for rather than say more than 20 years, if I am not wrong. And in the teaching field also, she is having a experience of from the right from the she has started her career in Barlow Girls High School, and which is basically a very reputed one in Malda. So she has had a very long span of career. She has always also been the teacher in charge of Shiliguri B.Ed College, as well as the program in charge of the same college. She is the member of the Board of Undergraduate Studies in Education, B.Ed and Psychology of the University of North Bengal, as well as the coordinator of education in Netaji Subhash Open University. Also, with related to her BA honors, that is geography, in the University of North Bengal. She was a gold medalist for securing the first position in the university, in the first class, of course. So that is also her career. And then she got the Jawaharlal Nehru Award for securing the first position in North Bengal University again, because as she hails totally from Shiliguri. So that was also one of the very prime thing. And then she also had a gold medal. I mean, her life is totally very, I mean, she's a very humble person. She does not say all these things, never likes to be told also, but I would definitely have this honor to tell this thing in the public platform. And she also had her MA also, she was a gold medalist, distinction in the All India competition of innovative experiments and practices in school education, that is also organized by NCERT, who is also, NCERT is based on research and innovation. And Didi has also got a distinction on that same project. Also, the Bharat Jyoti Award organized by the Delhi based NGO India Friendship Society. She had got a gold medal and a distinction. So this is one of the very brief profile. And if I want to go on, I can go on and on. And she goes a lot. She actually, along with her husband, who is also a very eminent personality, Dr. Pranab Krishna Chandra. He was the ex-registrar of the West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration, as well as sir has always also been a person with career counseling along with Didi. And sir has also been a principal
principal of the Shiliguri B.Ed College, still associated with the education field of North Bengal University. I am speaking about sir's name here, Nitadi, because both you and sir, you both do a lot of good work together. It is very uncommon for a couple, but it is an example. I was speaking about the role model, but my role model, one of my role model in my life is Nitadi and Pranamda. So this I can say in the open platform, that I am very fortunate as well as happy that Shamasri is giving me this honor of welcoming you. So I am so thankful to Shamasri also for giving me this honor. So with that, I would like to, and also regarding Nitadi, I have told that she had lot of publications. This is related to her mental. This is related to the topic of this webinar, like mental health, well-being, as well as career goal counseling, which we will be speaking about. So I am very much grateful to Shamasri, madam, actually, for, because she I was it was totally unexpected, but she has told just a few minutes back that I should introduce Nita. So I thank you for the bottom of my heart for giving me this honor. Otherwise, it wouldn't have been possible to. And Nitadi likes to speak very less about herself. I think she will scold me as well as Pranavda. But I would definitely take this opportunity to speak about this. So with that, I would not go further. Maybe I will go on and on. And as we teachers, we have in our DNA system, we go on lecturing. So it's better I stop here right now, and I hand over to Nitadi, to Dr. Nita Mitra Chandra, for her deliberation. And over Thank to you, you, Prathita ma'am. Nitadi. I welcome you, and Thank you, I Prathita ma'am, welcome Nitadi. for your Please. yes, yes. Thank you, Prathita ma'am, for your introduction to Nita ma'am. Now I would like to request Dr. Nita Nimitro ma'am to for your deliberation. So over to you, Nita ma'am. Nita di, over to you. Okay. Thank you both, Prarthi and Shamasri. My sister life. Good morning to all. I am thankful to the organizers for inviting me in this webinar, and my respect to the principal ma'am, Siddhinath Mahavidyalaya, convener of the webinar, and head of the Department of Education Department, Dr. Shamasri Shur. One of the keynote speaker, Dr. Prarthita Vishwas, she introduced me in such an elaborate way, I don't know. Head of the department, Adams University. Here present, Dr. Devdulal Dattoray, Associate Professor, Indian Statistical Institute, uh, and founder of Ravindrik Psychotherapy Research Institute Trust. Respected other resource person, another speaker, Mr. Shanmoy Mullik, University of North Bengal, and the participants. Today, I am going to talk on something on career counseling for school children. And I am thankful to the organizer for arranging this webinar on this special day that is global, which have a global importance. Today is World Mental Health Day 2020. All of us know that the pandemic due to COVID-19 has brought uncertainties in all the sectors of life, including the area of work. However, these suddenly highlighted the uncertainty. But these uncertainty in the job market were already prevailing. Whatever is the reason, there are enormous uncertainties in job market, in livelihood is at stake. As a consequence, the mental health of the people is in danger. Thus, we can say that the slogan advocated by WHO for the World Mental Health Day is very much justified. It is stated with the theme an opportunity to the kickstart a massive scale up in
investment in mental health. So let me share my screen first. Give me some time. Okay. Here I focus on career counseling for school children. The age selected here normally 11 years, at which it is said that adolescence normally starts playing its role. Although who described it within the age of 10 to 19, still, according to Piaget, the formal operational thinking starts from this stage. Adolescents try to achieve self-identity, whereas formal operational thinking allows one to participate in decision making in a better way. That means from this stage, an individual may be expected to receive career counseling effectively. In the following discussion, it may be revealed that the career counseling at schools play a major role in meeting the various needs of the students. Now the questions that will be I have tried to answer this. What is meant by career and career planning? What is the need of career planning? What is meant by career counseling? And what is the philosophic perspective for career counseling, a new paradigm? What is psychological perspective for career counseling, the sociological perspective for career counseling, what are the steps for career counseling, and how is career counseling organized in schools? Orienting students at school about the world of workplace with the help of concept of school as a workplace, and what are the thumb rules we have to maintain for these. And at first, let me start. What is career? Already Prathita ma'am told about it very clearly. By career, we mean an occupation undertaken for a significant period of a person's life and the opportunities for progress. Although the dictionary meaning is a little bit different, that is series of jobs that a person has in a particular area of work, usually involving more responsibility as a time passes. Thus, we can identify the three major components are there. I already have mentioned individual component, world of work, another component, and choice of occupation. These three major components we have to think before that. In the most simplified situation, an individual looks at the world of work, gets a liking, gets prepared in schools, colleges, training centers, and joins. Or an individual, after completing a particular type of education and training, looks at the world of work and chooses the best among the available options. Now, what is career planning? Career planning is a lifelong process which includes choosing an occupation, getting a job, growing in the existing job, possibly changing careers, and eventually retiring. That means selection of a job, getting there is a need of getting promotion, and if sudden some organization being closed, then there may be a question to shift the career. And planning means the planning after retired life, how to spend my time in what way, that is also need to think. So the basic steps for career planning: to know about oneself. To know about oneself means one evaluates oneself as a person. This involves a list of one's value, one's interests, skills, and personal qualities. Next, come to know about options. An individual knows the options in the world of work. The options may be diverse and uncertain. Next, come to take action for matching.
This is very difficult task in the process of career planning. The success of this step depends upon the accuracy in knowing oneself in a positive way and exploration of the exhaustive list of options. Unfortunately, both are unpredictable. Thus, in most of the situation, we see unsatisfied people who have not got that kind of job they wanted, and at the same time, they are forced to do that job which they didn't like. I here mention রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা কিছুদিন আগেই দেবদুলাল স্যারের সাথে আলোচনা করেছিলেন স্যার বললেন যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না this is very relevant in this respect. And last one, to move towards goal. This involves taking action for the execution of the choices made after matching the options in the market with the personal qualities. Now, what is the need for career planning? Choosing a career involves constructing a connection between a person and a particular type of work. There are diverse psychological factors associated with a person. Likewise, there are diversities and uncertainties in the world of work. Thus, when there are a large number of options of connecting a person to a work, one has to plan systematically in order to avoid wrong choices and confusion. One may also note that the need for career planning remains throughout one's own life. At every stage, a person rediscovers himself or herself, gets informed about the world of work, and reconstructs the planning. Such a process is non-linear character, a process that depends upon the initial condition at every stage. Let us have a look to the issue for wrong choice due to mismatch and facing confusion due to diversities and uncertainties in the world of work. I have shown here one picture. পিকচারটা দেখুন এখানে ক্লাইমেটটাকে শো করেছে আমার different kinds of job and uncertainty of job in relation to this climate. And এখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন it is very difficult for this person to ride up. Every state is confusing and very much risky. So this is we have to think regarding our career planning. Without proper orientation, there may be a mismatch in the decision. Career planning is not only involves a choice of occupation, it is also involves the choice of a particular type of education. Because a wrong choice of educational process through which a student should go may lead to mismatch, or a wrong decision about the acceptability of the occupation may also lead to mismatch. If choice fails, it leads to wastage of all kind of investment from the side of the individual and from the side of the organization. If a budding young with a specific liking for a particular discipline is forced to study in another discipline, the individual may feel continuous clash between his or her liking and the task at hand. One point of time, the individual gets withdrawn and frustrated, becomes depressed. At another point, he or she totally drops out from the study and even from the life. That is very pathetic. This is a severe wastage from the standpoint of that individual. The individual invested his or her effort, and a significant part of his or her life. The parents invested their effort, time, money, etc. There is severe loss in the organization also, because the organization, which may be a school or an institution or higher learning institution, had invested in the form of providing infrastructure with the help of public money. Now, if the pass out moves to another profession,
that would indicate a loss on the part of organization and as well as from the in the part of government. These can also be a loss of another individual leading to national loss, because we know every stream in higher classes of a school or the institution of higher learning provided a limited seats in each year. There may be an individual who, in spite of having strong interest and aptitude, could not get admission to a stream of his or her own choice for having relatively low marks required for that admission. This fellow had to go to a stream which was not at par his first choice and was not motivated to exert his full effort there. Later on, this student felt that it was his or her prime choice and moved after completing an honors graduation with physics, for example, he or she moved to banking services. This poses a loss the fellow who wanted to study physics. Apart from investment related loss, this can be a loss on the part of the nation, because the nation lost the probability of getting a dedicated scientist. Now, career planning is required for another confusion, because the world of work is diverse. The diversity is ever increasing with the progress of civilization. Even in some situations, new work options are replacing the old one. In the 21st century, the nature of the world of work has changed drastically and almost a paradigm shift has taken place. Let us imagine a student has a sound self-esteem and favorable parents. Even for him or her, choice of occupation and development of requisite skills has become quite difficult. The process of choosing an occupation and the process of developing necessary skills have become continuously changing instead of remaining fixed as before. Let us explain these uncertainties in the world of work of this century. The digital revolution has changed the market demand, and it is again bringing a new digital development. For example, we can give example regarding computer. First, when it installed MS-DOS, then Windows 95, 98, after that XP, Windows 7, 8, 10, like that. Eventually, organizations are getting involved with productive activities as projects. Standard jobs, that means permanent job in nature, are getting mixed up with the non-standard assignments, that means contractual in nature. For example, in a PWD office, there may be some permanent post that is called standard job, and there are some maybe contractors for some temporary basis that are called non-standard jobs. In the government sectors, the standard jobs are still permanent in nature. However, in private sector, even those are taking the shape of non-standard assignment. An interesting example of work as project has been given in the book of Career Counseling, second edition by M.L. Savikas, published by American Psychological Association. It is about the production of a motion picture. It is just like that. For that project, the procedures assemble a large team of specialists with diverse skills to work for a set of time to make movie. When the movie wraps, the team disassembles with each member seeking employment on a new project. That is just like a gypsy life type, one kind of occupation from this time and to another, to shift from one to another. As a consequence, we are entering into a world of work where the workers are always feel or facing insecurity from the perspective of the way we used to live. One cannot think of entering a permanent job at his or her young age after the completion of education and remaining in that job for a significant part of life.
This kind of change has come in the Western countries much earlier because of digital revolutions. It is now spreading all over the world. A term that has been there is to represent this new economy, gig economy, where only temporary employment is maintained, no permanent job. That is gig economy. This represents a paradigm shift as well. Previously, a person was committed for long, many times lifelong, committed to a particular employment or as an employer. Now, the situation should be taken from a different perspective. One has some special skills. The person now moves to different employers one by selling his skills, services to offer to those employers. That person sells his or her skills according to the demand. This new career may be represented in two metaphors. One is protean and another is boundaryless. The concept of protean career developed by Douglas Hall in 1996 has the special features of flexibility, versatility, and adaptability. A protean career is self-directed and shaped by intrinsic rather than extrinsic values. One is self-directed and another is given emphasis on intrinsic values. In the pursuit of self-directed values, and the individual uses two meta competencies of identity and adaptability. Identity মানে নিজেকে চেনা, পরিবেশকে চেনে নেওয়া, and to adapt accordingly. সেইভাবে তার job opportunity বের করে নিয়ে আসা. The concept of protean career is compatible with the author's conceptualization in 1994, a boundary-less career. Boundary-less career, no one is tied with the firm. There is no question of stability. আগে যেমন একবার জয়েন করে গেলে 25 বছর 30 বছর সার্ভিস, not like that. There is no question of stability. A person in the firm with greater competencies, identity, and adaptability can move to a better firm. Similarly, another person with competences, identity, and adaptability as per the requirements of this firm may take an entry at any point of time. So, what is meant by career counseling? An American Counseling Association defined counseling as a professional relationship but empowers diverse individuals, families, groups, etc. With the definition of counseling at hand, we can identify career counseling against career planning. In career planning, in which an individual decides and chooses an occupation of his or her interest without or with the help of counselor. But in career counseling is an interactive process by which counselor and client exchange and explore information concerning client's background, experiences, interests, abilities, self-esteem, and other personal character that help to inhibit their work readiness and career planning. Thus, career counseling is intimately related to career planning, and a career counselor enables and empowers an individual to do career planning in a more efficient and effective manner. Next, philosophical perspective for career planning, a new paradigm. Today, career practitioners may use three different philosophical perspectives: positivism, humanism, and constructivism. The philosophy of positivism provided a new perspective from which the individual differences emerged. Following the world, the philosophy of humanism led to the life cycle paradigm. Human values here gave emphasis on human values. However, for career 21st century, the idea may be replaced with a postmodern idea that an essential self does not exist a priori. Instead of constructing a self in an unfolding life project. So, in general, a career counselor must keep in mind that career planning is related with
সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ অর হার স্ট্রেংথ, যেটাকে আমরা বলি শর্ট অ্যানালাইসিস, আমার স্ট্রেংথ, আমার উইকনেস, আমার অপরচুনিটি এবং থ্রেট, এগুলোকে ভেবে তবেই আমাকে এগোতে হবে। সেলফ অ্যাকসেপ্টিং দোজ দ্যাট থিংস হুইচ ক্যান নট চেঞ্জ। কোভিড-19 সিচুয়েশনকে আমরা কি চেঞ্জ করতে পারছি পুরো? এই অবস্থায় আমাকে বেরোতে হবে, দেন আই হ্যাভ টু প্রোটেক্ট মাইসেলফ। আমাকে সেভাবে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এগোতে হবে, মাস্ক পরে বা কিছু, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস আপন দ্য এনভায়রনমেন্ট, ডিপেন্ডস আপন দ্য সিচুয়েশন। সেলফ ডাইরেক্টিং his or her ability to solve problems, make choices and decisions on his or her own. Along with this, the counselor should keep in mind that in the perspective of the uncertainties of the world of work, an individual should be able to create job his or her own life through the process of selling skills, selling abilities like that. Next, psychological perspective for career counseling. We know every individual is having varying interest, aptitude, and other psychological parameters. However, in the previous scenario, the dependence on psychology for choice making was linear. Now, the world of work has become fast changing, uncertain, and temporary in nature. This has made the process of making choices curricular, that is non-linear. Or in other words, the body of psychology remains same, but its utility has become more rigorous and complex. Even in the context of uncertainties, the world of work, an individual must be aware of his or her psychological being so that they can be utilized for acting on an environment, sell his or her skills, services, and create a project for him or her. Sociological perspective for career planning. We have already indicated the uncertainty generated in the world of work that imposes some insecurity in the social members. These insecurity may create a sense of insecurity also in the family. And finally, insecurity in the families is putting stress upon the social relations. All this may be creating depression at an individual level as well as societal level. With the help of career counseling at group level may be of much relevant in the groups when an individual observes that not only he, many others are in the same situation, he gets confidence. অনেক সময় সবাই যদি মনে হয় অসুবিধায় পড়েছে, তখন ও অসুবিধায় আছে, তাহলে সেটা একটা কি করছে, কনফিডেন্স গ্যাদার করে। Also, the information from diverse people help an individual to be continuously up to date in the job market. In this point of view, attitude change of groups in the social environment become important and also career counseling. Next, steps for career counseling. With reference to the paradigm shift, as has been already stated, career counseling, I can mention this, that Savika's quote, rather than developing a stable life based on secure employment, most workers today must maintain flexible employability through lifelong learning. Thus, in the new situation, the counselor basically helps an individual to plan his or her own career in her own way. Or in other words, a counselor helps an individual to learn self-counseling with respect to career planning. In order to explain in a better way, let us try to write down the steps mentioned here. First one is self-assessment. Step 1. The individual can do self-assessment. He or she tries to identify categorically his or her interests, aptitudes, self-esteem, etc. Here comes the role of a counselor. The counselor may even help the client to make a list of activities performed during the last few days, last few months, or years. The client may be helped to differentiate between successes and failures, pleasing and not pleasing activities, etc. All this will help the individual to learn his or her self. Next, identification. The second word, identification of goals. The individual may be helped to identify the goals,
the interest, strength, etc., identified coupled with broad areas of career options will determine the goals. The client should also orientate with the notion of the world of work that is uncertain. That is, accordingly, the goal setting should be kept flexible, capable of changing at any point. Here again comes the role of a counselor. The counselor should be able to orient the client with the nature of fast changing world of work and how to remain constantly updated about such changes or about the changes that occur surrounding. Step 3, narrow down the decision. The individual should be helped to narrow down his or her decision regarding academic options coupled with career options. The role of a counselor is very much important here. Instead of talking about skills and knowledge to be developed for a particular career or choice, it is also to be noted which other option in the career world can be satisfied with the same skills and same knowledge as it is or with the minor improvements. And in step 4, execution of plan. Finally, individuals should be held to execute the planning with respect to pursuing education uh, through training or search for a suitable company. This step is crucial in the time of this uncertainty. Even the counselor are being advised by the experts of this field about the chaos theory of counseling. আমরা কিছু জানছি না, দৌড়াচ্ছি, কিন্তু opportunity of job is there. আমাকে সেইভাবে গাইড করতে হবে, and you can take help of a proper counselor. Previously, it has been said that changes in the world of work is non-linear. It means any change at any stage depends upon initial condition of that stage. কিছুক্ষণ আগে একটা ছবি দেখিয়েছিলাম. Hence, if the road is straight, we don't think about the critical condition. But if it is steep, we have to think at every point and every step what will be further, like that. Those nonlinear changes become chaotic when the changes become super sensitive to initial condition. This means if there be slight changes in the technology development, there will be enormous change in the world of work. Hence, the experts are expecting that the counselor should prepare the individual mentality to accept that any planning is prone to face failure. Hence, courage and repeated attempt are essential. This should come preferably from the school stage. That is career counseling in schools. Previously, career counseling schools were being dominated by the identification of individual differences and the changing scenario of uncertainty. It has become important to make students to the school level itself aware of this uncertainty and approaches to combat with this uncertainty. The avenues are acquiring some general skills of taking decisions about choices and problem solving, how to accept failures, how to learn from failures. A decision is a choice between two or more alternatives. Decision making can be regarded as a mental processes, that is cognitive processes, resulting in the selection of a course of action among several alternatives. Decision making and problem solving are closely linked, and each requires creativity in identifying and developing options for which brainstorming is essential. Along with the above, a sense of confidence on the age-old proverb has to be inculcated. That is, failure is the pillar of success. আমরা কিছুতে হারিয়ে গেলে ভাবি নিজে হারিয়েই চলে গেলাম জীবন থেকে, not like that. This has clearly identified on chaos theory as described earlier. In general, the objectives for career counseling program at schools may be assisting students to develop general awareness about the world of work, work attitudes, values, and habits, developing work attitude, values, and habits, exploring career options,
exposing students towards a wide variety of career choices and self understanding about the relationship with the world of work. Now, orienting students at school about the world of work. We know the Dewey's quotation, school is a miniature society. It was a perfectly general statement and it remains valid today as well. Actually, the great educators in India have always insisted on work experience from the school level itself. But in order, there's emphasis the character of uncertainty prevailing in the contemporary world of work should be reflected in that society. Newman in 1995 observed that the school should be treated as workplaces for both teachers and students. Very important word. In this word, schools are the workplace both for teachers and students. He also stated that in the broad strokes, schooling can be made more like an apprenticeship in which students are productive under the supervision of guidance of teachers. আগে আমরা ভাবতাম টিচার পড়াবেন স্টুডেন্টরা শুনবে কিন্তু এখানে স্টুডেন্ট এবং টিচার দুজনেই কিন্তু ক্রিয়েটিভ থাকতে হচ্ছে স্টুডেন্টরা ইন্টার্নশিপ হিসেবে কিছু তৈরি করছে আর টিচাররা হচ্ছে তাদের গাইড করছেন ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড এই হিসাবে So, students are engaged in projects which do not necessarily have real world economic value, but do typically have some tangible product that is worked on over an extended period of time, often in a collaborative way. In this environment of workplaces in schools, it may be easier to demonstrate the uncertainties of world of work. ওদের মধ্যে আমরা আগেই ইনকালকেট করে দিতে পারি ইনপুট করতে পারি এইভাবে যে ফেলিওরটা আসতেই পারে বাট ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম দ্যাট ফেলিওর Next, the thumb rules for career counseling for school students. In addition to all other activities, including work experience, the students should be helped to achieve the following: development of skills, which should be basic tools for the student in his or her career building. What are the tools? Reading skill, comprehension skill, representation skill, and problem solving skill. Reading skill means the student should be able to read the literature on work options. Comprehension, they should be able to comprehend work options quickly from written literature, and representation, they should be able to represent whatever they have been achieved and whatever services they can offer. Problem solving skill, we have already I have discussed problem solving. So paradigm shift in attitude towards the world of work already happens. Actually, one of the basic roles of career counselor may be to bring in a change in attitude. The change should be from the notion of uncertainties to opportunities. Here, uncertainty means loss of jobs, not like that. Uncertainty means there are so many types of opportunities, but you have to identify with the help of your own skill, with the help of your own ability, like that. And the counselor can help in this way. I just mentioned here in this context, Saris here, I would like to mention a very good initiative from Professor of Psychology, Indian Statistical Institute, Kolkata, our sir, Devdulal Doktora is here, and he introduced so many career courses regarding conduct, innovative item preparation, attitude skills, so many, you go to the website and you can search there, you will find. So it will help for career planning also. So thank you so much. Thank you, Shamastri and Praktita. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Nita Di, for your nice deliberation about career counseling, and you have shown different aspects. Now, this is time for question answer. If you have any question, only one or two questions I can take. You can write in the chat box or you can ask ma'am directly.
If you don't have any question, I will go to the next session because the next speaker is waiting. If you have any question, only 1 minute is given to you. You please you write your question to the chat box. Meanwhile, I am contacting Dr. Mr. Shanmay Mollik. Hello, good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. No, sorry, there is no question. So I am going to the next session. Okay, thank you. Again, thanks. Nita ma'am, please stay with us Yes, because yes, Shanmay sir is there. yes, He is yes, also yes, yes, yes. going to focus on different aspects. So please, ma'am, please stay with us. Okay. Thank you. Thank you. Let me introduce Mr. Shanmay Mollik. Shanmay Mollik has 10 years of experience in university level teaching, educational management, training and placement, administrative and development work, research in management studies. He has industrial expertise like management consulting, liaison with top level corporate. He has also the ability to work independently, cooperatively as a part of large team to meet project objectives and deadlines. He is an effective communicator and team leader with strong analytical problem solving abilities. Shanmay has strong expertise in competitive analysis, business process management, benchmarking, market assessment, entrepreneur development, management consulting, strategic management, research project, and consultancy. Number one, university sponsored and funded research project entitled Assessment of Tourism Infrastructure Strength of Shiliguri and Surrounding Areas. Role Principal Project Investigator Responsibilities. Analyzed the existing accommodation and accessibility capabilities. Executed the new opportunities and prospects of destination infrastructure. Number two, research project title Siege SEEZ Future of Green Industrialization. The role was project guide and team member, and responsibilities was analyzed and existing SEZ policies of India, established the new feasible siege policy for India in consideration of Kyoto Protocol, economic growth and sustainable business growth. This project was awarded by Wipro Arthian 2012, being the top 10 research paper globally with price of rupees 1.5 lakh. 3. Consultancy project title was Feasibility Study of Night Landing Facility at Bagdogra Customs Airport in collaboration with Help Tourism Shiliguri. And his role was project investigator and responsibilities was executed the strategic location of Bagdogra Airport for night landing of commercial airlines, identified the preferred nighttime period of passengers as per demographic prospects, established the new feasible business opportunities for the existing and new commercial airlines. Now,
Professor Shanmay Mollik is the head of the Department of Management, University of North Bengal, Shiliguri, West Bengal, India. So we are very fortunate that we have got this resourceful person who have managed to come to our rural college, Siddhinath Mahavidyalaya, managing time from his busy schedule. So without wasting any time, I would like to invite Mr. Shanmay Mollik. Over to you, sir. Thank you, Samusri ma'am, for your brief introduction. Thank you all. Uh, First and foremost, I must convey my regards to the Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, Professor Ranjan Chakraborty. I convey my regards to the Principal Madam of Siddhinath Mahavidyalaya. My thank you to Dr. Shamosri, the HOD of Education Department of Siddhinath Mahavidyalaya, and all the distinguished speakers, especially Dr. Neeta Mitra and Professor Devdulal Datta, who is the next keynote speaker of the session, valedictory speaker. So, with this, and my dear participants, very good afternoon to all of you. So, as I was associated with the university training placements for the last more than 9 years, and for the postgraduate students, so I must thankful to Samosri ma'am for choosing a very prominent topic in this COVID situation. Where, and with respect to the today's date, that is the World Mental Health Day, where the career counseling and the career importance is very much needed for the people who all are for the students basically who all are studying, just completed their 12th standard, and some of them have just completed their UGs, and some of their wants to complete their PG courses. So these all of the things are very important in this aspect. So if we think, let me share my screen first so that we can go through details. Yeah, is it visible to everyone? Yes, yes, visible. Okay. Yeah, the first and foremost, first I have chosen the topic on career prospects and opportunities for the students who are under undergraduate students and the postgraduate students basically. So what would be their career prospects, career opportunities? We'll discuss in later on. So first and foremost thing is that what do you mean by career? What does it mean? So if we consider about the career, that we are going to find out some missing link. That's why this picture is given, that something you need to connect. So how you are going to connect this thing? That is first and foremost, you just think upon that. What are you doing right now? Means what are you pursuing? What exactly is what studies you are doing right now? So on the basis of that and what you want to be, on the basis of that, you just finding out that missing link, that is your goal, that what you want to be. So on the basis of that, you can find out, you can easily identify that where you are and what you want to be. That is exactly the career means to each and every students, that how they are, and obviously in this way they are going to develop their careers. But the thing is that uh, how we are going to judge ourselves, that what are we doing. So first and foremost, what exactly you are studying right now, that is exactly the way to find out that what exactly you are doing. Maybe some of the students are just now completed their 12th standard. They have just joined the colleges, UG colleges. As ma'am has already covered, Neeta ma'am has already covered till schooling part. So I am starting from the schooling, post-schooling part, that is the UG, PG, and later on the higher studies aspects. So if you go through that one, that what you are doing, that is that the thing is that what exactly you are studying. So you might be the 12th standard students have studied their specialized areas. Some of them have studied commerce, some of them have studied laws, some of them studied science, then arts. These are the different subjects they have studied. So that is exactly what they are doing right now. So after that, what you want to be. So what you want to be, that is your goal. So on that aspect, you need to find out that way
that how you are going to move yourself in forward in future, so that you can achieve your goals. So if we go with the questions, that is why the career is very important. That is, I have seen from the last 9 years or more than 9 years, the students have no focus that why they are pursuing this particular subject, and why why, and how they are going to move forward. They are just some of the questions. If we ask them that why are you pursuing this particular course, even in PG also, I'm telling you, the students have no idea that whether they have pursued that particular these courses. One is own choice, that's it's my own choice, that is very good. If it's your own choice, then you are very much focused by yourself already, that where you want to be, you have an idea that you have chosen these particular subjects to study, and for what would be your future aspect. In that aspect, the career counselors may help you out, that how you are going to achieve your goals. Some of the students say that this is my parents desire, so that's why I am pursuing this thing. That means they don't have any idea that why they are subject why they are why they have enrolled in this particular subject areas. And their parents said that this is the best way for my child, so he should pursue this particular subject. Maybe that there is no interest of the student that he or she should particularly pursue that particular subject. So in this manner, the somehow we have seen that after completion of the first year, or maybe even with the first semester also, the students may left, or they are not able to perform very well, so they automatically opt out from that particular courses. So that is very very difficult for that particular person who have already devoted their 6 months or 1 year for the particular subjects, and they don't have any idea that how they are going to do for their next career opportunities and the career prospects. So it's very very difficult for them. If they have one on the other hand, they are losing their times also, and and other hand, they are not focused very much that where they exactly willing to go. So before, so that's why the career is that's why the career is very very important, that whether what exactly you are choosing, it's up to you, that do you have any interest of that particular subjects, do you know that what exactly the application areas of the subject. If you are very much clear, then only join those courses. Otherwise it's very very difficult time for you. That if some of the students may say that my friends or my previous batchmates have joined these courses, so that's why I have joining these courses. Maybe that is not fit into your career, but might be fit into your batchmates career. So but very very that is the very first area, that when you are going to choose your career, you have to be very very clear and focused. Otherwise it will be very very painful for you in the remaining days. Some of them, we have seen that some of the people who have studied BSc in some maybe in biotechnology, or some maybe in botany or something, but later on they are the very good manager of different top IT companies. Okay, so might be their interest area might be different at that time when they have enrolled for the BSc courses, but later on they have somehow find out that this is my area where I can furnish my career. So they have moved forward it, and they have achieved their goals in a different manner. But the thing is that the time is very very constrained out there. They might have lost some years for choosing the right path. So before choosing the right path, you have to be clear that about your career and why you are choosing that particular subject to pursue. That has to be clear to every you. Then only choose and then only pursue those career. So if we go that how you are going to achieve your goals, that means how you first and foremost, that what you are doing, that is your own right now, the status, and after that how you are going to achieve your goals. So if you go with the 12th standard students, so they have plenty of opportunities to pursue their careers in the different for in the future aspects. So first and foremost, if we consider about that ITI, that Indian Institute of Technical Training. So in that particular course area, they can pursue their career on a hand-on experiences,
with different subject areas, like uh, basically the particularly the subject areas of engineering. They can pursue their careers in that particular field. That is one ITI courses. I'm telling you about the Indian aspects only, that what exactly the Indian education system is and what exactly the Indian education system offers. On the basis of that, I have just giving you the ideas. Actually, most of the participants are from India and basically from the West Bengal, so that's why I am telling you this kind of ways of developing your careers. The foreign cultures of different countries have different areas of career aspects. So if we go with the another subject area, that is called arts, which is a very vast and very interesting subject area. So where the students can pursue and flourish their career in different aspects. Different aspects in the arts, they have to study about the literature, about the particular language, about that particular cultures. So all these things comes under the arts things. Okay. Then comes up to commerce. Commerce is one of the thing where you can calculating about your business maths, about your business related works, or maybe accountancies, all these things you need to study. And if you go with the science, there are so many aspects of science. Science, there are BSc courses, BSc courses in science, honors courses are there. And apart from this, engineering courses are there also. There are n number of engineering courses offered by the different institutes of our country. They are offering different engineering courses for the students. And for the science, they can go for the BSc courses also. So many updated and the new BSc courses are already there. Let's say about nanotechnology, about microbiology, about biotechnology. So all these new subjects have came in the science aspects also. And if you go with the law, then after that, after completion of your 12th standard, you need to enroll for your 5 years integrated law courses, which has been approved by the Bar Council of India. So in that aspect, you can opt for the law subjects. Through that law subjects, you can go with the law standards, laws of the laws of our Indian penal codes, our constitutions, everything you need to study, and you need to give the best possible solutions to your clients. So these all are the aspects of 12th standard pass out students who can join in these areas to flourish their career. And if you go with the UG and PG level of options, in UG also, that art students have so many options, like they can pursue for BA courses in different Bachelor of Arts degree courses in different subject areas, like Bengali, English, Hindi, history, education also there. Then so many other aspects also there. So they can pursue their career in that particular field. And if you go with the commerce, then there is BCom is also available out there. Then BBA is also there. Bachelor of Business Administration is also there. Then if you go with the science UG level, that is science Bachelor of Science in different subjects, like physics, chemistry, maths. There are so many other subjects also. Allied subjects are there. Even if economics comes under right now, the science, some colleges are offering the BSc degree in economics also. Then you can go with the law one, law UG level. That is the I can say that Bachelor of Law. That is, you are allowed to practice yourself in different courts available in India after completion of your bachelor degree. So that is in law, bachelor degree in law. So these are the UG aspects. And for the PG aspects, you can go with that art subjects, that MA in history, Bengali, English, or other art subjects. Then MCom in commerce. Then MSc in science subjects also. Then even science subjects are there also in engineering also, that BE or BTech degree, Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degrees in science, in engineering fields. Then they can pursue their future career in the MTech, Master of Technology, Master of Technology courses in different areas.
Nowadays there are so many very very promising and application based subjects are there in the engineering, so the students can pursue their career in that particular field also. And if you go with the law one, that is LLB is there, LLM is there. Okay, for LLM for PG and LLB for UG courses for law subjects. So these all are the way that how you are going to pursue your career. If you are in the 12th standard, then you can go for these things. If you are in the UG, then you can go for these particular subjects. If you are going to be PG, then you can go for the those particular courses. And as per the Indian standards, our 12th standard, uh, till now the new education policy has not been implemented. So right now we can go with the my slides are based on the existing education policy of Government of India and the Government of West Bengal only. So if you go with the 12th standard options, then these are the process, these are the ways how you are going to achieve your goals. And if you go with the UG and the PG level, these all are the subjects where you can pursue your goals. We're going to the next slide. There are different employment opportunities. First and foremost, that why are you pursuing particular subject, that has to be clear to you. Otherwise it's very difficult that you are studying a particular subject, you don't know the application area of the particular subject. So what is the benefit of studying that particular subject if you are not aware that where exactly you are going to apply your theories, apply your thoughts, apply your learnings? So it's all going to be in vain. Okay, so before studying a particular subject, just try to know about the what exactly the application area of that particular subjects, how you are going to implement those particular your thinking, your thoughts, your values in the after studying the particular subject. Then only study. Automatically your interest is going to be increased to pursue that particular subject. Okay, so for if you are considering, I'm telling you the very basic employment opportunities. There are so many n number of opportunities are there. I can discuss later on. I can give you some examples also, that where of my students who have done excellent jobs in different areas. So first and foremost, the employment opportunities in the arts field. Maximum the art students going looking for the teaching jobs in the after completion of their master's degrees and the PG level degrees. Now there are some very good opportunities for the IT. They have a very good opportunity in the IT industry, that is called the content writer, where you need to write about a content, and even in the world of digital India, digital media. So there are very good opportunity in the media field also, that you can pursue your career in the media field. You can study mass communications, and you are going to be a very good content writer for the different media houses, even if in the print and electronic media both. If you go with the commerce one, for after completion of your 12th or maybe after completion of your 10th, then you may be focused upon that where exactly you are going to flourish your career. That may be in the accountant of the different firms, or maybe in the government offices. There every year Government of India organize audit accounts examinations every year. So you can go with that one, and you can be the one of the officer level or the executive level areas where you can pursue your career in the field of commerce. Then there are so many banking sectors are there in India where the commerce students can fit into. So in that particular area, the commerce students can pursue their careers. And if you go with the science, we have already talked about the science areas. They can go with the engineering fields. There are so many opportunities. Indian engineering services exams are there. So in that particular area, Indian engineering services, after you qualifying the Indian engineering services, there are so many opportunities are there for you. And after completion of your BTech or BE level of degrees also, there are so many companies are offering opportunities for your career. And even in the government job also, there are so many opportunities are there. If you go with the research areas, there are n number of scopes in each and every field. I can say that arts also a very good research field, commerce also a very good research field,
Then science also have a very good research field. So every subjects where you are going to pursue your career in the initial stage, in the but later on stage, if you go for the higher studies, then there are so many opportunities in the research field, in the research areas. Okay, after implementation of new education policies, the I hope that more research wings are going to be open for the students, and the students can be focused from the class 8 or class 6, that where they exactly need to study in their PhD level of study. After completion of their different stages, they can be focused from the class 8 or class 6, that where what exactly they need to study. So after, so in this, in that particular vision, the national education policy has been developed. Let's see, we can only hope for the best for the next few months, that the COVID situation gets normalized and everything gets normal. And during this lockdown, this is my very personal perception, that there is no alternative of classroom teaching. Okay, whatever we are going for these online modes, or very different digital modes or something, but there is no alternative of classroom teaching. I may be wrong, but there might be senior faculties are there, they maybe interrupt me if I'm wrong, but that is my perception. Okay, let's go back to the topic. That the law, if you go for the law subjects, then there are employment opportunities to being a lawyer. Then there are different legal consultancy areas. There are different areas of this, and obviously the research field is there after completion of your PG level of studies. Next, we going with the academic opportunities. Academic opportunities starts with the lecturership, where the students can pursue after completion of their PG or after completion of their PhD level of study. The As per the UGC guidelines, as per the Indian education system UGC guidelines, they have to fulfill the criteria, and they have to opt for the they have to opt for the lecturership education, lecturership job. And in each and every field, whatever we have discussed, they have the PhD level of study. So but before doing the PhD level of study also, you should be very clear that what area you are going to do your study, what area you are going to do your PhD. uh, because maximum of our in our condition, in our level of study, PhD is going to be the uh, last last condition of the last level of the study. After that, there are postdoctorate schemes are there, so many things are there, but the PhD has been considering the highest level of education till date in the world maximum areas. So if you go with this PhD areas, so find out your area of interest, where exactly you are going to do your PhD. So the area of interest is very important. So in that particular focused area, you just go with the PhD and pursue your PhD degree, and uh, complete the things, and come up with the best possible solutions. And for the PhD, apart from the PhD, after completion of your UG level, you can go with the PG in the different modes. That is that is the MBA course, where the there is no barrier for any students to join the MBA courses. Apart from the fine arts students and the performing arts students, there is no barrier for the students who can pursue their career in MBA field. So the after completion of your arts degree, also you can join MBA. After completion of your law degree, also after completion of your science degree, commerce degree, obviously they're eligible to join MBA degree. Okay, so MBA is a Master of Business Administration degree, where you can be specialized in the different aspects. You can those areas are the marketing areas, then the finance, then HR, then systems. As I am I'm the faculty of MBA. I am the student of engineering and MBA. So I must say that at the end of the day, in our MBA, we always telling you that at the end of the day, we are looking for business only. Okay, so if the business is not there, then there is nothing going to be happen. Okay, at the end of the day, the business has to be done.
The money transaction should be there so that the economy can move. There is a economical cycle is there. You can study later on. You can discuss in a different lecture also about the economical cycle, so that the economy should move on. So on the basis of that economy, if the economy is moving on, then everything is going to be stabilized, and everybody can feed themselves, and everybody can do their best to the society for developing our society brighter. So at the end of the day, the business should be there. So the Master of Business Administration teaches us that aspects about in the field of marketing, finance, HR, systems, operations, then the field of supply chain management. Then there are different aspects of MBA is the telecom management. Then the digital technology management is there. Then other different new courses. Then travel and tourism MBA is there also in our country. So those all are the areas is there where you can pursue your career. These are the what exactly we have discussed. These all are the opportunities of the students. Next is the how you are going to analyze yourself. I think Nita ma'am has already told you about particular thing. She has just touched about that particular area, that SWOT. So SWOT is nothing but basically the S stands for the strengths, W stands for the weaknesses, O stands for opportunities, T stands for the threats. So if you can analyze this with respect to these four aspects, that what exactly your strength is, then you can find out that okay, you might be a very good communicator. Your speaking power is very good. You might be a very good friendly nature. Okay, you are very good in a networking. You can contact with the people who can you can remember the people, you can keep contacting the people, so the networking can grow. So that might be a strength. And some of the students have a wonderful thing that some of the students can write very well. Their handwriting is very good, so that might be their strength. So that is one of your strength. Some of the students may be very good at the performing arts like dancing, the singing. So that might be your strengthening areas. Then find out that where exactly weakness areas. Weakness areas we can consider about that you are not much more very much networking with the other people. You are very much introvert. Okay, you are not willing to meet with the other peoples. You are very much homesick. So those are the weaknesses within you. Okay, so find out, just jot down those things, that whether what is your weaknesses are there. After that, find out the opportunities. If you are studying right now the science subjects or maybe art subjects, and then what would be your opportunities are there. Okay, in the field of study, or maybe after completion of your study, how you are going to achieve your goals. So those all are the opportunities you need to find out. You need to expand yourself, that broader areas, broader aspect. You need to think that how you are going to achieve your goals. Then if you go with the threats, then the threats are the very it's not, sometimes it's not in your hand also. The threats are there. Maybe some financial problem may arise during this COVID situation. Maximum of the people are facing this kind of problem, the threats with the financial problems. So some of our students also facing this one, some of their financial problems. They are not able to pay their fees and all. There are so many problems are going on with respect to their studies and all. So those all are the threats. So my point is that everybody, we are human beings. Our lifeline is not straight. It's always a zigzag kind of a thing. Sometimes it goes very high, sometimes it goes normal. So within that limit, we have to think upon that, what exactly my strengths are, what exactly my weaknesses are. Convert your weaknesses into your strengths, convert your threats into your opportunities. That is the only way out. How you are going to analyze, first you need to analyze yourself, then how you are going to achieve your goals. On the basis of that only, you are going to achieve your goals. So first and foremost, find out your weaknesses, find out your strengths, convert your weaknesses into your strengths, find out your opportunities, find out your threats, and then convert your threats into your opportunities. By this way, you will definitely achieve your goals. My last slide is this. I think that for the career aspects, these are the 5 factors which is very important for each one of you
wherever you are right now or whatever you want to be in future. First is the time. If you consider about the 12th standard students, then they have that after completion of their 10th standard, they have the 2 years of time to pursue their 12th standards. Then, then the graduation students, if we consider, that is the 3 years of 3 years of time. If we consider the PG level, they have the 2 years of times. So this is how our education system is there. But if you are losing those particular time periods, you are the most loser of that particular thing. Utilize your time in such a manner so that you can gain knowledge. Okay, so that you can study more during the time period. You can study what exactly going on in your surroundings, what exactly going on in the country, what exactly the world is thinking upon. So all these knowledge, all these things, you need to apart from your theoretical studies, you need to know, because you need to be aware of yourself, because it's a very very competitive world. In this very competitive world, you have to compete with the others, and you need to find out the way how you are going to achieve your goals. So the utilization of time is very 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 important thing. Where exactly right now you are, utilization of time is very important. Then if you are devoting your times for pursuing your particular subjects, particularly your studies, then you will gain knowledge. That after studying your things, you will gain knowledge. Knowledge gives you the value. Then you can judge the things that this is good and this is bad. You can distinguish the thing that this is good for your career, this is good bad for your career. You can distinguish this is good for the society, this is good, this is bad for the society. Or maybe you can convert those bad things into the good things through your knowledge only. So the time is very important. Then the knowledge you are going to gain, then the value which will create within you after gaining the knowledge, is very very important. Then after getting those values, if you after completion of your study, obviously you are going to be work for different organization, or maybe you come up with your new ideas, innovative ideas. You can form your own setups. That means we are considering as a own business or own establishment. There are so many opportunities, so many schemes, government schemes are there, from the government of West Bengal, from the government of India. You can pursue your career in the field of entrepreneur. You can be a job provider, not a job seeker. Okay, after completion of your study also. So without study, I don't think so that that kind of values, that kind of things is going to be generated within you, that how you are going to experience yourself, and you are going to opt for the job. So that is the major thing, where you can gain the through your value you can gain experience. And during after gaining your job, you can pursue your job or some job or your own establishment. You can gain experience, which gives you, after completion of few years, gives you the ability to become an expert on that particular field or particular area, where you can be the expert of that particular area or field. I think there are so many eminent speakers are also there. They can also agree with me that after experiencing that particular area's field, we are considering them as experts. So from the expert's point of view, you can gain again about the areas of study, about the areas of interest, about the where exactly you can pursue your career. That is the area where the career counselors and the experts can gives you the best possible solution, that how you are going to achieve your goals. So these all are the five factors where you can where you can work upon and achieve your goals. So the first is time. Time is very very important. It doesn't wait for anyone. Then while devoting your time into studies and all, you're going to gain knowledge, and knowledge gives you the value by which you can distinguish the bad things and the good things, and and you can also be able to convert the bad things into good things in the society also. Then you are going to gain experiences. Then you are after experiencing the particular field, you'll become the experts. So these all are the areas where you can focus upon. So that's all from my side. These all are my details. If you want to contact me, you can contact me also. So Shamastri ma'am, can we go for the question answer round?
Hello, Samasti ma'am. Hello. Sir, please share your contact number. Sorry, I'm not getting. Hello. Please share your contact number. Yeah, I'm sharing my slide again. So you just go through that one again. Sir, how can we develop our life skill? Just a minute. Yeah, this is the details of mine. This is the contact details. Can you able to see? Is it visible? May I know who is speaking? Your name? Dipen Bosu from West Bengal. Okay. Yeah. Is it visible to you? I'm This sir. I'm slide? yes, yes. Yeah, this is my contact details. Yeah, If you have yours. any questions, if you have any question, this open platform is open for question answer now. If you have any question, please ask Sanmay sir. Yeah, some Deepen, I think Deepen has asked one question, that how they are going to enhance their life skills. Hello, is it the question, Sir. Deepen? Sir. Yeah, I'm calling Dipen yeah. Bosu. This is How can we develop yeah, our life skill and yeah. Life develop skill means our skill? first and foremost, you need to find out that your interest area, that where exactly you are willing to develop your life skills. Then particular area you need to study about your life skills, that what exactly the existing study was there regarding the life skills development, and on the basis of that you need to find out the areas, or maybe different companies are also giving some opportunities like internships in hand-on experiences, so you can implement those, you can pursue for those career opportunities, internship areas, where you can get your life skills development and your area of interest. And if you think that maybe the communication, you need to develop your communication areas, so that you can find out that there are so many communication skills development areas are available nowadays in online, so you can avail those online opportunities. Okay, so and after that also there are so many platforms are there which you can give you the very good solutions, like one of the Google thing is that speech to text, what exactly you are telling, that has to be just jotted down by the software only. Then after that you can check your communication or maybe your writing ability skills, that how we are going to where exactly right now, whether you need to improve or you need to be much more focus on that particular thing. So those all are the different tools are there you can have, and you can develop your life skills areas. Thank you, sir. Yeah, Sir, please share the PPT in chat yeah, I'll box. share with the ma'am, Okay, Samasti okay, ma'am, okay, she will definitely okay, share with you all. Okay, if Shanma sir is agreed, then I can share it to the Yes. participants. okay, okay. Thank you, madam. Okay. Now I am going to the conclusion because our next speaker is waiting. Our next speaker is none other than Professor Devdulal Dottorai, Dr. Devdulal Dottorai. He is the Associate Professor and Head of Psychology Research Unit, ISI, Indian Statistical Institute, Kolkata branch. And he is also the founder of Rabindra's Psychotherapy Research Institute. So I would like to invite sir. Sir, I am his direct student in Rabindra's Psychotherapy Research Institute. I have done a course under his supervision.
therapy for autism management. He is working long in this research unit, and also for Ravindric psychotherapy, he is organizing so many seminars and workshops for last 3 years, and he has innovated many a course and conducting successfully these courses in RPRIT. As because time is very short, it's already 12:51. Without very long introduction, I'd like to I'd like to request Dr. Devdulal Dottoy sir for his valedictory speech on career counseling. Sir, over to you. থ্যাংক ইউ। আমি বাংলায় বলছি। হ্যাঁ স্যার, শিওর। আচ্ছা, আজকে একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে, এবং এমন সুন্দর একটা দিনে আজকে সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ক্যারিয়ারের ওপরে। কারণ ক্যারিয়ার অ্যাংজাইটি, ক্যারিয়ার রিলেটেড ডিপ্রেশন, এই দুটো জিনিস প্রচুর মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। আমরা সম্প্রতি দেখেওছি যে একটি ছেলে তার জীবনটা সে শুরু করেছিল হয়তো একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হবে বলে, কিন্তু তার শেষ জায়গাটা হয়ে গেল খুব অভাবনীয় ভাবে সিনেমার মধ্যে দিয়ে, সিনেমা বা মুভি, এবং ফাইনালি তার একটা কি বলতে পারি একটা আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে গেল। তার মানে এখানে আমরা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে যে ওভারঅল ভাবে একটা ক্যারিয়ার সে যেভাবে কল্পনা করেছিল সেই কল্পনাটা কিন্তু আর বাস্তবায়িত হলো না। সুতরাং আজকের এই সময়টায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং রিলেটেড যে আলোচনা সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় শুরু করেছে সেটা আমার ভীষণ ভালো লাগলো। ধন্যবাদ শ্যামাশ্রী সুরকে, ধন্যবাদ প্রফেসর প্রার্থিতা বিশ্বাস, এবং ধন্যবাদ ডক্টর নীতা মিত্র, ডক্টর প্রণব মিত্র, এবং পরিমল মণ্ডল এবং সন্ময় মল্লিক। ওনারা খুব সুন্দরভাবে এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে। আমি দুটো জিনিস নিয়ে বলবো। আমার মনে হয় যে এই দুটো জিনিস আপনারা যারা যা কিছু বলেছেন তার সাথে খুব বেশি যুক্ত হতে পারে। যেটা একটা জায়গায় প্রফেসর প্রার্থিতা বিশ্বাস বলছেন, যেটা হচ্ছে আমি তো টিচার, আমাদের ডিএনএ এর মধ্যে ওই জিনিসটা আছে, আমরা অনেকক্ষণ কথা বলে যেতে পারি। তো এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় গুণ। একজন টিচার হতে গেলে সত্যি তাকে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হবে এবং স্টুডেন্টদের নিডটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং তাদেরকে ঠিক মতন করে গাইডেন্সটা দিতে হবে। প্রফেসর প্রার্থিতা বিশ্বাস ভীষণ সুন্দরভাবে এই কথাটা ঠট করে বলে ফেলেছেন ওনার ভেতর থেকে। এটাকে আমরা বলে থাকি যে মাস্টারি ওভার দ্য ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার মাস্টারি বলে যে কথাটা আছে, আমি যে ক্যারিয়ারটা করব সেই ক্যারিয়ারটার ওপরে আমার একটা মাস্টারি থাকবে। সে আপনি যে ক্যারিয়ারই করুন না কেন, টিচিং এই যান, ডাক্তারিতেই যান, ছবি আঁকুন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হন, যাই থাকুক না কেন, আপনার কিন্তু একটা মাস্টারি থাকবে। আর এই মাস্টারিটা হবে কিভাবে? এক্সপোজারের ভেতর দিয়ে নিজেকে বিভিন্ন সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। অর্থাৎ যেমন ধরুন সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়কে আমি লক্ষ্য করলাম,
এতগুলো ওয়ার্কশপ কনস্ট্যান্ট করে যাচ্ছে, তার কোনো শেষ নেই। আমি একসময় ভাবলাম যে শ্যামাশ্রীকে বলি, শ্যামাশ্রী এবার তুমি থামো, কিন্তু শ্যামাশ্রী থামার কোনো লক্ষণই নেই। তার কারণটা হচ্ছে যে এটা একটা ফ্লো তৈরি হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি বলতে পারি এটা একটা ফ্লো, এটা একটা ঢেউ, এটা একটা তরঙ্গ। আমরা রাবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপিতে এই তরঙ্গের কথা বলি। যখন ধরে নেওয়া যাক কোনো একজন ছাত্র বা কোনো একজন ছাত্রী প্রথম এডুকেশন শব্দটা শুনলেন, তখন এডুকেশন ব্যাপারটা, এডুকেশনের একটা বই আছে, বইটা পড়া হলো, সবকিছু হলো, এটা কিন্তু মূর্ত লেয়ারে। একেবারে আমাদের যদি চেতনার 3টে লেয়ার আমরা বলে থাকি, একটা হচ্ছে মূর্ত, তারপরে হচ্ছে রাগ, এবং তারপরে হচ্ছে সারস্বত। এই যে মূর্ত লেয়ারে যখন সে থাকলো, তখন এডুকেশন টা কিন্তু একটা বাহ্যিক ধারণার ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকলো। এটা একটু আগে ডক্টর সান্ময় সান্যাল যেটা আমাদের বোঝাচ্ছিলেন, বিভিন্ন রকম কোর্সের কথা উনি বলে গেলেন, তাতে যেটা বারবার করে মনে হচ্ছিল, এটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে দেখছি। এটা আর্টস, এটা কমার্স, এটা সায়েন্স, এইগুলো কিন্তু মূর্ত লেয়ারে। তারপরে এডুকেশনটা আপনি, বিএডটা আপনি করলেন, যখন বিএড করলেন তখন আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে একটা ভালোবাসা তৈরি হলো। সেই ভালোবাসাটাই হচ্ছে রাগ লেয়ার। বিএড এর মধ্যে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, আনন্দ প্রচুর আছে। এই যে রাগ লেয়ারের মধ্যে দু রকমের তরঙ্গ তৈরি হলো, একটা হচ্ছে আনন্দের তরঙ্গ, একটা হচ্ছে অনিশ্চয়তার তরঙ্গ, পরীক্ষায় পাশ করব কি করব না, এই নিয়ে একটা তরঙ্গ। তারপরে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে সারস্বত লেয়ার, যেখানে আপনি এবং টিচিং এই দুটো আলাদা কোনো সত্তা না। এটা আমরা লক্ষ্য করছি প্রফেসর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যামের সঙ্গে, যিনি প্রিন্সিপাল কৈলান কলেজের ছিলেন। আজকে তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের এবং অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি। উনাকেও আমি অবজার্ভ করি যে উনি কিভাবে একটা সারস্বতের সাথে মিশে গেছেন। একইভাবে প্রফেসর নীতা মিত্রকেও আমি অবজার্ভ করি, আমি দেখতে পাচ্ছি কিভাবে যেন মিশে গেছেন ইনারা বেরিয়ে আসতে পারবেন না। মানে এক কথায় যেটা বলবো রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যে আমি যা পেয়েছি আমি তার মধ্যেই থাকতে চাই, আমি আর নতুন কিছু পেতে চাই না, আমার কিছু পাওয়ার নেই, আমার কিছু চাওয়ারও নেই, আমি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারি। জানি না আপনারা এই গানটা জানেন কিনা। যদি আরো কারো ভালো বাসো, যদি আরো ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন হয়, আমি যত দুঃখ পাই গো, আমারও পরানো যাহা চাও। আমি দুঃখ পেতে রাজি আছি, আমি কষ্ট পেতে রাজি আছি, তোমরা আমাকে যাই বলো না কেন, কিন্তু আমি এই জায়গাটা ছেড়ে যাব না। এটা হচ্ছে মাস্টারি, ক্যারিয়ার মাস্টারি। আমি অতবার শ্যামাশ্রীকে বলেছি, শ্যামাশ্রী তুমি এবার বন্ধ করো, ও বন্ধ করতে চায় না। তার কারণটা কি? ক্যারিয়ার মাস্টারি। ও ভিতরে ঢুকে যেতে চাইছে, অনন্তের মধ্যে শ্যামাশ্রী মিশে যেতে চাইছে। এই যে জায়গাটা, এটা কিন্তু ক্যারিয়ারের একটা মানে দুর্লভ একটা জায়গা। এটা যখন মানুষ পেয়ে যায়, তখন মানুষ আর অন্য কোনো কিছুই পেতে চায় না। এবারে এই যে কথাটা আমি বললাম, এর সঙ্গে আপনি আবার দেখুন, যখন প্রফেসর নীতা মিত্র উনি একটা মিসম্যাচ এবং ম্যাচের এই যে কথাটা উনি বলছিলেন,
সেইটাকে আমরা রবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ট্রাস্ট আমরা একটা কোর্স করি, সেটা হচ্ছে ক্যারিয়ার ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট। এই ক্যারিয়ার ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে যে যখন আপনি কোনো একটা ক্যারিয়ারে জয়েন করছেন এবং লাস্টে যে ক্যারিয়ারে গিয়ে আপনার জীবনটা শেষ হবে, আমি সেই ক্যারিয়ার গ্রাফ, জব সাইকোগ্রাফ, সেই জব সাইকোগ্রাফটা আমি বানিয়ে নিলাম। ধরা যাক একটা ছেলে বা একটি মেয়ে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যারিয়ারে জয়েন করছে, সে হয়তো এখন একটা ক্লারিক্যাল গ্রেডে আছে, তারপর থেকে সে হবে সেকশন অফিসার, এইখানে তার লাইফটা শেষ হবে। সুতরাং তার জব সাইকোগ্রাফটা কিরকম হবে এবং সেই জবের মধ্যে কোন কোন কম্পোনেন্ট তাকে দিতে হবে যাতে সে তার নিজের জবটার মধ্যে ফ্লারিশ করতে পারে। যখন একজন ক্যারিয়ার নিয়ে আসছে, যখন শুরু করছে অ্যাজ এ ক্যারিয়ার কাউন্সেলর, আপনার যেটা মনে হবে সেটা হচ্ছে একটা ছোট্ট ফুল, সেই ফুলটা একটা কুড়ি অবস্থায় রয়েছে, সেই কুড়িটাকে ফোটাতে হবে। কুড়িটাকে শুধু ফোটালে হবে না, সেই প্রস্ফুটিত ফুল দিয়ে আবার নতুন একটা ফুলের সূচনা করতে হবে। এটা কিন্তু আপনার টার্গেট হবে। আমরা যে ক্যারিয়ার গ্রাফটাকে তৈরি করি, সেই ক্যারিয়ার গ্রাফটা হয় কি যে অল্প দিনের জন্য। সাধারণত দেখা যায় যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন, সেটার কখনো শর্ট টার্ম গোল থাকে, কখনো লং টার্ম গোল থাকে। যদি অর্গানাইজেশনের লং টার্ম গোল থাকে, তখন অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ গুলো অনেক বড় থাকে। যেমন ধরুন অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়, এদের লং টার্ম গোল, এরা দীর্ঘদিনের একটা প্রোগ্রাম করে এরা চলছে। সুতরাং এই সমস্ত জায়গাতে যখন একজন ধরুন টিচার হিসাবে সে জয়েন করলো, তাকে ভেবে নিতে হবে যে ওই টিচারের এখন বয়স কত, তারপরে এই টিচারের কি কি গুণ আছে, কোন কোন জায়গাতে উনি যেতে পারেন। সুতরাং সেই যে টিচিং জবটা, সেই টিচিং জবে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন থাকবে এবং জবগুলোকে রিস্ট্রাকচার করতে হবে, জবগুলোকে স্ট্রাকচার করতে হবে। এটা কিন্তু যিনি ক্যারিয়ার কাউন্সেলর একটা তাকে কিন্তু এটা ভেবে নিতেই হবে। বা ধরুন আরেকটা জিনিসও আছে, যেটা ওই প্রফেসর নিতাদি যেটা আমাদের সুন্দর করে যেটা বোঝালেন মিসম্যাচের ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে পিই ফিট ম্যাচ। পি মানে কি? পি মানে হচ্ছে এবিলিটি, অ্যাপটিটিউড, পার্সোনালিটি, এই জিনিসগুলো, নলেজ, স্কিল, এই জিনিসগুলো। আর তার সাথে ই মানে কি? ই মানে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, অর্থাৎ যে ক্যারিয়ারটা। মনে রাখতে হবে ক্যারিয়ার এবং প্রফেশন দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। আপনি মাল্টিপল ক্যারিয়ার করতেই পারেন এবং প্রফেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রফেশনাল ট্রেনিং আপনার থাকবে, আপনি সেই ট্রেনিংটা কমপ্লিট করেছেন। মা যখন তার সন্তানকে ভালোবাসছে, সেটাও কিন্তু মায়ের একটা ক্যারিয়ার। সেই ক্যারিয়ারটা কিরকম? এবার সেই ক্যারিয়ারটাকে যদি আপনি ইকোনমিক টার্মসে নিয়ে চলে যান, এবার ধরুন মায়েদের ট্রেনিং হচ্ছে, সেইটা যখন হয়ে যাবে তখন সেটা হয়ে গেল প্রফেশন। কিন্তু মা যখন তার নিজের মতন, তার নিজের ভালোবাসা দিয়ে, নিজের ভাবনা চিন্তা দিয়ে তার সন্তানকে ভালোবাসছে, তার সন্তানকে নিয়ে তিনি তৈরি করছেন, সেখানে কোনো রকম রিইনফোর্সমেন্ট মানে কোনো রকম মনিটারি ব্যাপার কিছু নেই। সেই জায়গাটা, যেমন ধরুন কেয়ার গিভার, ধরুন কেয়ার গিভার কি? আমার মা, আমার বাবা, তারা আমার কেয়ার গিভার। কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষ, তার বাড়িতে কেউ নেই, তাকে কেয়ার গিভার তাকে প্রোভাইড করতে হবে। তো কেয়ার গিভার ট্রেনিং হয়, কেয়ার গিভার স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয়। কেয়ার গিভার দের ভালো মতন করে ট্রেনিং না দিলে তারা বয়স্ক মানুষের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, তাদের সমস্যা তৈরি হয়। সুতরাং কেয়ার গিভার, সেক্ষেত্রে কেয়ার গিভার কিন্তু একটা প্রফেশন। টিচিংটাও মা বাবা শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু যখন সেটা আমরা একটা প্রফেশনাল কোনো একটা কোর্স কমপ্লিট করে সেখান থেকে যখন আমরা টিচিংটা দিচ্ছি এবং সেই টিচিং এর সঙ্গে একটা মানির সম্পর্ক থেকে যাচ্ছে, তখন সেটা হয়ে গেল প্রফেশন। এটাকে মাথায় রাখতেই হবে।
আর যখনই ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং আপনারা করবেন তখন চেষ্টা করবেন রিয়াসেক মডেল। রিয়াসেক মডেলটা কি? এটা হচ্ছে আপনার হল্যান্ড, তিনি এইভাবে মানুষকে 5-6 ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। আর মানে হচ্ছে রিয়েলিস্টিক। ওকে, যেমন ধরুন একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, একজন বিজনেসম্যান, তিনি হচ্ছেন খুব রিয়েলিস্টিক। তিনি সবসময় ভাবেন যে আমি যদি 1 টাকা ইনভেস্ট করি তাতে আমি কত টাকা গেইন করব। সুতরাং তার চিন্তাটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক, সে একেবারেই বাস্তববাদী, সে সবসময় সবকিছুই পয়সার সঙ্গে লিঙ্ক করবে, রিয়েলিস্টিক। আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেটিভ, তার মাথা ব্যথা সব নেই, আমি 1 টাকা ইয়ে করলাম তাতে আমি কি পেলাম কি না পেলাম তাই নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই, সে শুধু গবেষণাই করতে ভালোবাসে। যেমন একজন প্রফেসর, কালকেই আমাদের রবীন্দ্র সাইকোথেরাপি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ট্রাস্টে কালকে ওনার বক্তৃতা আছে, উনি বলছেন যে আমি 5টা নদীর মোহনা পর্যন্ত গেছি। তাই মানুষটা কেন হঠাৎ করে 5টা নদীর মোহনার পর্যন্ত গিয়ে তার কি লাভ হবে, তিনি কি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো কালকে আমরা না হয় জানবো, কিন্তু এখানে কোনো মানির সম্পর্ক নেই। তিনি প্রকৃতিকে জেনেছেন, তিনি মাটিকে চিনেছেন, সমাজ বিজ্ঞানকে চিনেছেন, সমাজকে বুঝেছেন। তিনি যেভাবে বুঝেছেন সেটা তার মতন করে, কালকে তার দর্শন আমরা শুনবো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা চিন্তার মধ্যেও একই জিনিসই ছিল। এরা কিন্তু পয়সার জন্য ছোটাছুটি করে না, এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে তুমি কি চাও। আমি টাকার জন্য পড়াশোনা করি, তো রিয়েলিস্টিক, তার মানে কি ও এক্সট্রিনসিক্যালি মোটিভেটেড হবে। সুতরাং সে যদি মনে করে যে সে তখন মনে করবে যে আমি তো এখানে পড়াতে এসেছি কেন, আমি ইউনিভার্সিটি বা কলেজে পড়াতে এসেছি কেন, যাতে আমি এখান থেকে আরো স্টুডেন্ট পাই, আমি যাতে কোচিং ক্লাস করতে পারি, সেইখানে আমার ইনকাম জেনারেট করবে, আমি সেই জন্য, তার কিন্তু কোনো শখ নেই একটা স্টুডেন্টকে আলাদা করে তার ডেভেলপমেন্ট, তার ইনভেস্টিগেশনের কোনো ভাবও নেই। আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আর্টিস্টিক, অর্থাৎ তিনি কিন্তু কল্পনা প্রবণ, তিনিও ভাবপ্রবণ, তিনি সবকিছুকেই আপনার আর্ট ফর্মে দেখতে ভালোবাসেন। আপনি দেখবেন যে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদেরকে আপনি পড়াচ্ছেন, দেখবেন তারা পাশে কিন্তু কোন একটা বাড়ির ছবি আঁকছে, কোন একটা মেয়ের ছবি আঁকছে, কোন ছেলের ছবি আঁকছে, যা হোক কিছু ছবি টবি আঁকছে, সে কিন্তু সারাক্ষণ বা একটা চোখ আঁকছে, যা হোক কিছু একটা এঁকে যাচ্ছে। এরা হচ্ছে আর্টিস্টিক টাইপের। ভালো লাগছে না ক্লাসের পড়া, শুনতে ইচ্ছা করছে না, তখন আমি কি করব, আমি তখন পাশে একটা কাগজ রেখে দিলাম, তাতে আমি ওখানে আপন মনে ছবি এঁকে যাচ্ছি, আর্টিস্টিক। আরেকটা গ্রুপ আছে, এরা হচ্ছে সোশ্যাল, এরা ভীষণ কথা বলতে ভালোবাসে, সবার সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে, সবার নিডটাকে জানতে চায়। এদের মধ্যে যে গুণটা হয় তাদের মধ্যে আমরা বলে থাকি যে ইকিউটা হাই হয়, অর্থাৎ ইমোশনাল কোশেন্ট, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স লেভেলটা হাই হয়। সেটা জিনিসটা কি? সেটা হচ্ছে যে অন্যের ইমোশনটাকে তাড়াতাড়ি করে বুঝতে পারা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে অন্যের ইমোশনটাকে রেগুলেট করতে পারা। এটা সাধারণত যারা তোমার আপনার পলিটিক্যাল লিডার হয় তাদের মধ্যে এই জিনিসটা বেশি পাওয়া যায়, টিচারদের মধ্যেও এই গুণটা খুব বেশি পাওয়া যায়, যারা নাট্যকার শিল্পী তাদের মধ্যেও এগুলো বেশি হয়, এগুলো পাওয়া যায়। আরেকটা হচ্ছে যে এন্টারপ্রেনার আমাদের দেশে এই মুহূর্তে যত ক্যারিয়ার নিয়ে আপনি যাই বলুন না কেন, এন্টারপ্রেনারশিপ হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনারা দেখতে পাবেন এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এখন যে স্টার্ট করে গেছে, এটা কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ মুখী। আপনাকে বিভিন্ন বিষয়ে একসময় পারদর্শী করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে পরবর্তীকালে আপনি যেন আপনার নিজের যে ক্ষুধা নিবৃত্তি, এগুলো যেন আপনারা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের ভেতর দিয়ে সেটা যেন আপনারা তৈরি করতে পারেন। আমরা আমাদের আবিন্দিক সাইকোথেরাপি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্টার্টআপ জব করি, এবং করে করে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এন্টারপ্রেনিউরাল একটা অ্যাটিটিউড তাদের মধ্যে আমরা তখন খুব ডেভেলপ করি। আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কনভেনশনাল হচ্ছে খুব ট্র্যাডিশনাল। যেমন ধরুন আপনার একটা কলেজেও হয়, স্কুলেও হয়, ক্লার্ক আছে, ক্লারিক্যাল যে গ্রেড গুলো আছে, এরা হচ্ছে কনভেনশনাল। এখানে কোনো ইনভেস্টিগেশন নেই, তারা নিজস্ব কিছু গবেষণা করে নতুন কোনো তত্ত্ব বের করে
সেই তত্ত্বটা দিয়ে কাউকে পড়ানো শেখানো এগুলো কিছুই করে না। ওটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল যে জবগুলো আছে সেই জবগুলোতেই তারা ভালো থাকতে ভালোবাসে। এবারে আপনি যখন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংটা আপনি করবেন তখন আপনাকে দেখতে হবে দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে যে তার আপনার কগনিশন, বিশেষ করে তার কগনিটিভ ফাংশনটা যদি দেখা যায় যে কগনিটিভ ফাংশনে সে অনেক বেশি কমপ্লেক্স কাজ করতে ভালোবাসে, তখন তার জায়গাটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেটিভ, সে ওই জায়গাটা নিতে পারে। আর যদি দেখা যায় যে না, সে কোনো কমপ্লেক্স জব করতে পারে না, যে কোনো কারণেই হোক পারে না, তখন সেটা হচ্ছে যে কনভেনশনাল। এটা আপনাকে ভাবতে হবে। সুতরাং যখনই আপনারা ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করবেন তখন এই জায়গাগুলো যদি একটু ভাবেন, তবে দেখবেন যে আপনার পক্ষে সুবিধা হবে। আরেকটা ইকোসিস্টেম কথাটা কেন বলছি, তার কারণ হচ্ছে একটা ক্যারিয়ারের সঙ্গে অন্যান্য অনেকগুলো ক্যারিয়ার লিঙ্ক করা আছে। তো সুতরাং যখনই কোনো ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করতে যাবেন তখন আপনাকে ওই ক্যারিয়ারের সঙ্গে বাকি কোন কোন ক্যারিয়ার গুলো লিঙ্ক হবে এবং তার সেই যে ক্যারিয়ার গুলো, এবং ক্যারিয়ার কি, ক্যারিয়ারের মধ্যে একাধিক জব আছে। সুতরাং জবটাকে অ্যানালিসিস করতে হয়, জব অ্যানালিসিস করে টাস্ক অ্যানালিসিস করতে হয়, টাস্ক অ্যানালিসিস করে সেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল স্পেসিফিকেশন, সেই অ্যানালিসিসটা করে নিতে হয়। সেইটা যখন আপনি করে ফেলবেন তখন আপনি স্পেসিফিক নলেজ, স্পেসিফিক এবিলিটি, স্পেসিফিক অ্যাপটিটিউড, স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট এগুলোকে বের করতে পারবেন। একটু আগে একজন প্রফেসর তিনি বলছিলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি অনেক কিছু বলছিলেন। এইগুলো হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের ভারতবর্ষ যেভাবে ছুটছে, বিশেষ করে এই করোনার জন্য সেটা আটকে গেছে, এবং তা হলেও করোনার ফলেও আমাদের যেটা বেশি ডেভেলপ করে গেছে সেটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার মোবাইলে অনেকগুলো অ্যাপস আছে। এই যে অ্যাপস গুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেইগুলোকেও আপনাকে এবার শিখতে হবে। আইওটি বলে একটা কনসেপ্ট আসছে, সেইগুলো ইন্টারনেট অফ থিংস তাকে বলা হয়, সেইগুলোকে শেখানো হচ্ছে। আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে এগুলো শেখানো হয়, সেগুলো আপনারা অবশ্যই শিখতে পারেন। এগুলো হচ্ছে যে হাই লেভেল অফ হাই কমপ্লেক্স যে জবগুলো সেগুলো। আমাদের রবীন্দ্রিক সাইকোথেরাপি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমরা ডেটা সায়েন্স শেখাই, ডেটা মাইনিং শেখাই, এবং বিশেষ করে আমরা প্রোগ্রামিং এইগুলোকে আমরা শেখাই। তো এইভাবে আমরা কিন্তু চিন্তা করি যে একটা স্টুডেন্টের ভবিষ্যৎটা কোন দিকে যাবে, ভারতবর্ষ কোন দিকে ঘুরবে। ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে এনইপি 2020 হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। গভর্নমেন্টের মাথায় সারাক্ষণ এখন এটাই ঢুকে আছে, এনইপি 2020টাকে সফল করতে হবে। সুতরাং সমস্ত গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের উপরে একটা প্রেসার রয়েছে, যে কোনো ভাবে এনইপি 2020 তোমাকে দেখাতেই হবে। এবং আজকে সমস্ত কলেজ, ইউনিভার্সিটি তারা এখন এটার উপরে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করছে, এবং এইটা যদি সাকসেসফুল হয় আগামী 10 বছর পরে দেখা যাবে যে আমাদের ভারতবর্ষে এই জিনিসটা আর থাকবে না, যে তুই সায়েন্সে যেতে পারলি না, তোর জীবনটা হেল হয়ে গেল, তুই আর কিছু করতে পারলি না। না, সেরকম কিছু ব্যাপার নেই। কোনো সায়েন্স, আর্টস, কমার্স এই সমস্ত ভেদাভেদ গুলো কিচ্ছু থাকবে না, কোনো কিছু থাকবে না। প্রত্যেকেই সায়েন্স জানে, প্রত্যেকেই আর্টস জানে, প্রত্যেকেই কমার্স জানে, নতুন কিছু ওগুলো আলাদা করে কোন ব্যাপার না। যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্কিল। আপনাকে অনেক বেশি স্কিলড হতে হবে, নলেজ যেমন থাকবে তেমন স্কিলড হতে হবে। শুধুমাত্র আপনার কটা ডিগ্রি হয়েছে আর কটা কি করেছেন কিচ্ছু কোনো ভ্যালু থাকবে না। যেটা ভ্যালু থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি আমি কোনো একটা কাজে 1 টাকা যদি আপনাকে আমি দেই, আপনি আমাকে কিছু না হলেও 50 পয়সা আপনি আমাকে দেবেন, অর্থাৎ 50% যেন আমার হাতে থাকে। একটা কোম্পানি সে সবসময় চেষ্টা করে যদি আপনাকে সে 1 টাকা দেয় অন্তত সে যেন 80% তার ঘরে তুলতে পারে। আপনাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে। আর রোল মডেলের কথা যেটা প্রফেসর প্রার্থিতা বিশ্বাস বারবার করে বলছিলেন, আমি তো বলবো যে আপনারা চোখের সামনে দেখলেন, নিতাদিকে দেখলেন, প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যামকে দেখলেন, তারপরে সান্ময় সান্যাল উনি হেড, তো উনাকেও আপনারা দেখলেন যে ইনারা কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন। কি কথা বললেন? নিড আইডেন্টিফাই করেছিলেন।
সেই নিড আইডেন্টিফাই করে এরা কিন্তু অনেক কথা বলতে পারলেন। ক্যারিয়ার মাস্টারি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আর ক্যারিয়ার মাস্টারির সঙ্গে ক্যারিয়ার রেগুলেশন, সেলফ রেগুলেশন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা যেটা সবচেয়ে লাগে সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল। যে কোনো ক্যারিয়ারের মধ্যে নানা রকম স্ট্রেস তৈরি হয়, ওভার স্ট্রেস হতে পারেন, আপনি আন্ডার স্ট্রেসও হতে পারেন। সেই জায়গাগুলোতে আপনি তখন কি করবেন? যেমন ধরুন আজকে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেছে, অনেক টিচারের কাছে মনে হচ্ছিল কি করব কি করব কি করব, আর তো ছেলে মেয়েকে দেখতে পাবো না, ছাত্রছাত্রীদের দেখতে পাই না, বড্ড মন খারাপ করে, তখন আর কাকে পড়াবো কি পড়াবো। সেক্ষেত্রে অনলাইন সিস্টেম চালু হয়ে গেল এবং টিচারদেরকে সেখানে এনগেজ করে দেওয়া হলো। ফলে যেটা হলো যে আগে টিচাররা যে আন্ডার স্ট্রেস পারসিভ করছিল, এখন টিচাররা ওভার স্ট্রেস হয়ে গেল। তো এইসব জিনিসগুলো আপনাদের দেখতে হবে। আমার বলবো যে অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে, এই কথাটা কিন্তু কোনোদিন ভুলবেন না। রবীন্দ্রনাথের যে কথা, রবীন্দ্রনাথের বাণী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিন, গানগুলোকে ছড়িয়ে দিন, তবে আপনি দেখবেন যে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কোনো ক্যারিয়ার স্ট্রেস থাকবে না। সবাই সুখী থাকুন, সর্বে সুখিনো ভবন্তু। নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস ডেলিভারেশন। অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমার কাজ হচ্ছে ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস। প্রথমেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ম্যামকে প্রণাম জানাতে চাই যে উনি আজকে যদিও আসতে পারেননি আজকে, কিন্তু ওনার কনস্ট্যান্ট সাপোর্ট এনকারেজমেন্ট ছাড়া আমরা কিন্তু এই ওয়েবিনার করতে পারতাম না। শ্রদ্ধা জানাই আমাদের, ধন্যবাদ জানাই আমাদের সদ্য প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মহাশয় নির্মল চন্দ্র মাইতিকে। উনি একজন এন্টারপ্রেনিয়ার ছিলেন, উনি না হলে আমাদের কলেজ প্রতিষ্ঠাই হতো না। এবং 87 ইয়ার্স বয়স পর্যন্ত উনি যেভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, আইটিআই ইত্যাদি তৈরি করার ওনার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সেটা অপূর্ণ থেকে গেল। আমরা দুঃখিত। ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাডামকে। উনি না থাকলে আজকের অনুষ্ঠানটাই হতো না, কারণ গত কয়েক মাস ধরে অনলস পরিশ্রমে উনি যেইভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সব রকম টেকনিক্যাল সাপোর্ট, আমার ইমোশনাল সাপোর্ট সবকিছু দিয়েছেন। উনি যেইভাবে আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন, সেটা ছাড়া কিন্তু আমি এই অনুষ্ঠান করতে পারতাম না কিছুতেই। এরপরে আমি ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর নীতা মিত্র মহাশয়কে। ম্যাডাম যদি না থাকতেন তাহলে আজকের এত সুন্দর করে কেরিয়ার কাউন্সিলিং স্কুল চিলড্রেনের জন্য এত ভালো করে উনি বলেছেন, এত সুন্দর স্লাইডস এর মারফত এত ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। ওনার দীর্ঘ টিচিং অভিজ্ঞতা, ওনার 3টে সাবজেক্টে মাস্টার্স, জিওগ্রাফি, এডুকেশন, সাইকোলজি, তার নলেজ দিয়ে এত সুন্দর করে বিষয় বুঝিয়ে বলেছেন। দুখানা সাবজেক্টে উনি পিএইচডি করেছেন, এডুকেশন এবং জিওগ্রাফিতে। ওনার এত বছরের পরিশ্রম দিয়ে এত সুন্দর স্লাইড করে এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, যেটা আমার মনে হয়েছে যে আজকের দিনের অত্যন্ত একটা উপযুক্ত টপিক উনি আজকে সিলেক্ট করেছিলেন এবং খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। নেক্সট আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সন্ময় মল্লিক স্যারকে, যিনি বিভাগীয় প্রধান ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমবিএ ডিপার্টমেন্টের, এবং ওনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় গত বছর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যখন আমি রিফ্রেশার কোর্সে গেছিলাম, টিচার এডুকেশনের রিফ্রেশার কোর্স করতে গেছিলাম, তখন ওনার সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং তখনই আমি কিন্তু কথা নিয়ে দিয়েছিলাম যে ওনাকে আমি আমার কলেজে অবশ্যই প্রোগ্রামের জন্য স্পিকার করে ডাকবো। তো সেই সুযোগটা পেয়ে আমি ধন্য। আমি স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে উনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ভার্চুয়ালি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন কেরিয়ার সম্পর্কে উনি একটা সুন্দর স্বচ্ছ ধারণা দিলেন আমাদেরকে। আমার মনে হয় যেসব স্টুডেন্টরা উপস্থিত আছে আজকে এখানে, তারা একটা সুন্দর আইডিয়া পেয়ে গেল, সেটা খুবই কাজে দেবে। আর
এরপরে আমি কি করে স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ দত্তরায় স্যারকে আমি এত বেশি শ্রদ্ধা করি, আমি এত ভালোবাসি স্যারকে। স্যারকে মানে আমি লাস্ট 2 বছর ধরে চিনলেও মনে হচ্ছে যেন বহু বছর ধরে চিনি, এবং স্যারের প্রায় প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান আমি অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করি। রবিবার করেন, যদিও রবিবার আমার প্রোগ্রাম থাকে, রবিবার আমার প্রোগ্রাম না থাকলে আমি প্রোগ্রামগুলো শুনি স্যারের, এবং যত কটা কোর্স পারি আমি চেষ্টা করি, আমার খুব বিজি শিডিউল তার মধ্যেও আমি চেষ্টা করি স্যারের প্রোগ্রামটা শুনতে, অ্যাটেন্ড করতে, এবং স্যারের যে অভিনব বক্তব্য, স্যারের যে অভিনব আইডিয়াস, সেগুলো আমি আমার জীবনে নেওয়ার চেষ্টা করি। কতটুকু নিতে পেরেছি পারবো জানি না, কিন্তু সদিচ্ছাটুকু আছে যে যতটুকু পারি নেব। এবং ওনার এই যে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর উপরে বিশেষ করে উনি যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে ভেবেছেন, এটা আমার মনে হয়েছে যথেষ্ট ইনোভেটিভ, কারণ এইভাবে কতজন অ্যানালিসিস করেছে কেরিয়ারকে, সেটা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। যদিও কেরিয়ার কাউন্সেলিং বিষয়টা সম্পূর্ণ সাইকোলজি রিলেটেড একটা ইস্যু, তবুও স্যারের ভাবনা চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে স্যার রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ নিজের ভিতরে গ্রহণ করেছেন, সেটা, এবং সেই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে কেরিয়ার সম্পর্কেও ভাবা যায় এবং তিনি সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবাচ্ছেন, এই বিষয়টা অত্যন্ত অভিনব একটা বিষয়। আপনারা যারা চান অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, স্যারের বিভিন্ন প্রোগ্রামের লিংক আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, আপনারা স্যারের অনুষ্ঠান শুনুন, আরো বেশি বুঝতে পারবেন মানুষটাকে, এবং আরো ওনার আইডিয়াসকে আমাদের কর্তব্য আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কারণ স্যার একজন রিসোর্সফুল মানুষ। আমি ওনার এত বিজি শিডিউলের মধ্যে আমি যখন ওনাকে বললাম যে এরকম প্রোগ্রাম করব, নিতাদির নাম শুনে তো উনি খুব চেনেন ভালো করেই, উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন, এবং আমার এত ভালো লাগছে উনি এত ব্যস্ততার মধ্যে একদম গোড়া থেকে 3 ঘন্টা হয়ে গেল পুরো প্রোগ্রামটা উনি শুনছেন, মন দিয়ে আমার সঙ্গে থেকেছেন আমাদের সঙ্গে। আমি সত্যি ওনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, পার্টিসিপেন্টদের অজস্র ধন্যবাদ। কালকে আমি যখন লিংক বন্ধ করলাম 310 জন পার্টিসিপেন্ট, এবং আজকে প্রায় 100 জন জয়েন করেছে, অনেকে ইউটিউব লিংকে দেখছে। আমি সকলকে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আপনারা যদি এইভাবে সবাই উপস্থিত না হতেন, আমাদের এত সুন্দর প্রোগ্রামটা করা কিন্তু বৃথা হতো। তো আমি আপনাদের আরেকবার ধন্যবাদ জানাতে চাই, আপনারা বহুদিন ধরে আমাদের অনেক প্রোগ্রাম শুনছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন, আগামী অনুষ্ঠানগুলোতেও থাকবেন। আমার এই নেক্সট কিছু পরবর্তী প্রোগ্রাম ভাবা আছে, এখন দেখি আমরা কতটা করে উঠতে পারি। একটা কৃষি বিল সংক্রান্ত প্রোগ্রাম, আমাদের এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট একজন আছেন, তাকে নিয়ে একটা নতুন বিজেপি গভর্নমেন্টের কৃষি বিল সংক্রান্ত একটা বিষয় এসছে, সেটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করছি, একটা প্রোগ্রাম যদি করানো যায়। আপনারা সকলেই জানেন সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ সবসময় আমরা নতুন নতুন প্রোগ্রাম আপনাদের সামনে আনছি, ইনোভেটিভ কিছু বিষয় নিয়ে আসছি, একদম সো কল্ড নর্মাল ট্র্যাডিশনাল বিষয়ের বাইরে একটু ভাবার চেষ্টা করছি। তো আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে থাকুন, আর সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নিন প্রত্যেকে, এবং বাকি বন্ধুদেরও বলুন একটু সাবস্ক্রাইব করে নিতে, তাহলে আপনারা প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন। আমার অর্গানাইজিং কমিটি সকলকে, আমার যারা স্টেট এডেড কলেজ টিচার মৌমিতা, দেবাশিস, হুসেন, প্রত্যেককে তাদের পরিশ্রমের জন্য, আমাকে সাপোর্ট করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমি এখানেই শেষ করছি। ম্যাডাম, সকলকে ধন্যবাদ, প্রার্থিতা ম্যাম, দত্তরায় স্যার, নিতা ম্যাম আর সন্ময় স্যার, সবাইকে বলছি আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। আচ্ছা সোমাশ্রী, আমি একটা কথা বলবো। আরে স্যার, আপনাকে দেখতে পাই, আমি ভীষণ খুশি স্যার আপনি ছিলেন, আমি বলুন স্যার। শুনেছি, আমি খুব নিতাদি খুব সরি, খুব জরুরি দরকারে যেতে হয়েছে কলেজে, তা নিতাদির হয়ে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে, প্রার্থিতাকে, সন্ময় স্যারকে, আর আমাদের স্যার তো মাথার উপরে আছেন আর কি, দেবদেবাল স্যার, খুব ভালো প্রোগ্রাম করেছো, খুব ভালো লেগেছে। স্যার আপনাকে পেয়ে আপনি লাস্ট মোমেন্টে পেয়ে আমি ধন্য স্যার। আর আপনাকে একটা কথা দিতে হবে স্যার, আমরা এর পরে একটা প্রোগ্রাম করব, আপনাকে কিন্তু স্পিকার হতে হবে স্যার। না রে, আমাকে দিয়ে বলিও না বাবা, আমি আছি না স্যার, তোমাদের। আপনাকে স্পিকার হতে হবে, আপনাকে স্পিকার হতেই হবে। আপনাকে আমি শেষ মুহূর্তে পাবো আমি ভাবতে পারি, আপনাকে দেখে আমার এত ভালো লাগছে, আপনাকে আমি কি বলবো স্যার। প্রণাম নেবেন স্যার, প্রণাম। ঠিক আছে বাবা, ভালো থাকো তোমরা। ওকে স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম। ঠিক আছে।
দেখি দেখি মা, না ফিডব্যাকটা দিয়ে দিই। উফ, দাও এক্ষুনি দিয়ে দেবো। দিয়ে